Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel Boa soon. noite. Boa Like you noite. said, it's time to start the search for Tá clues. bem? Tô. Welcome to my domain. Você. Let's find what we want and beat it. Max, Boa noite, you Sacão. better come check Boa out noite, these mano. files. Rachel in the dark room. Over and Eu over. perdi um monte de coisa no último capítulo, né, mano? Caralho. I found pictures of Rachel and Frank. Mas o último capítulo era cheio de coisa pra fazer, velho. Tinha arma I aí. can't believe she was banging Frank. Na parte que você Rachel volta straight up pro lied to my passado face. lá, Why didn't she say obviamente você anything? volta pro passado, Who não do tem como you você most voltar want to pro... Quer dizer, blame? tem como você voltar pro My futuro. fucking dad, of course. Se você Hello? vir do futuro e No, pá. Morri. Enfim. Mas eu perdi muita coisa nessa Wait parte. for your father to come home when you're a kid. Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome! We are awesome! Você já zerou esse jogo aqui já, Have you Sacão? been listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have you changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Tá rolando música? Caralho, tá rolando música, velho. Porra, o jogo não tava com a tela em prioridade, que bizarro. Só que ele saiu sozinho, mano. Eu, hein, que esquisito. Eu mó achando estranho, tipo, pô, uma cena bonitinha, não tá tendo nenhuma trilha sonora. Tá tendo nem barulho da praia. Que bizarro. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby.
I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. Caralho, que tempo de Kinda know how you baleia. feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Falar sobre acidente, culpar o William. Caralho, o que tá na... Ah, vamos falar sobre acidente, pô. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off when I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. Caralho, ela tomou uma chicotada, né, mano? When I woke up in the O hospital, efeito de quando o carro bate, I você faz um literally plop. couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Quer dizer a Rachel? You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Tadinha. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids.
Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? I should offer to Vamos put dar uma olhada makeup pelo on for quarto. Chloe. Not that I can, but it would be fun. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Ela controla pela boca o computador. Caralho. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Clube The Black Attic, somente para maiores de 21. Exibir calendário outubro de 2013. That's so cool that Chloe has made friends online. Sala de bate-papo Hot Wheels, eu acho, Wells, não sei. Boas-vindas à sala de bate-papo Hot Wells, eu acho que é Wells, é verdade. Ou Hot Wheels, não sei. Handbot, para sua segurança, não forneça quaisquer informações pessoais nessa sala de bate-papo. Você será responsável por ter conhecimento sobre as regras da sala de bate-papo. Miss Blue, então, o que está fazendo? Ignatius, ou Ignatius, não sei, acho que é Ignatius. Falando com você. Miss Blue, haha, não brinca. Ignatius, estou prestes a assistir Quantum Leap. Miss Blue, nossa, amo o Scott Bakula, é demais. Amo, o Scott Bakula é demais. Ignatius, você também. Espero que possamos nos encontrar em breve. Miss Blue, não se você estiver em São Francisco. Ei, tenho que cuidar da malhação. Falarei com você enquanto estiver vendo o Bakula. Ignatius, acho bom. Ignatius, olá? A gente tem que ler o diário, né, velho? Vamos dar uma explorada no quarto primeiro e depois eu leio o diário. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Max, Drink Puta, up, eu não buttercup. queria ter dado água pra ela. Não agora, né, mano? Pelo amor de Deus. oh man, Não sou esse monstro. no wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. Seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. It was a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Que amigos. Caralho, que amigos é foda. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses. I'm losing. But I'm trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch?
I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Tá, eu vou dar mais uma explorada aqui, né? Nothing but medical supplies. Como sempre, That fofoqueira. must be her mighty morphine Salve, machine. iRyrox. Salve, bundão. No more bongs for her. Ô, vamos jogar o Project Zomboid lá, Gui Brandão. There's the Me old ensina como é que faz pra poder jogar multiplayer. I still can't believe I put Chloe in that chair. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. Tá bonito hoje? Seus olhos. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, você sabe que nós a amamos e que está em nossos corações e pensamentos. Esperamos ver o seu rosto sorridente em breve. Melhoras, Ryan e Vanessa Caulfield. It's nice my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. Pensando em você, querida Chloe, sinto muito pelo que aconteceu. Saiba que eu estou aqui para você se precisar de algo. Espero que se sinta melhor e que eu a veja novamente. Beijos, Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, pensei em apenas escrever uma carta rápida para avisar que eu estou pensando em você. Eu me sinto péssimo escrevendo merdas como espero que esteja bem, etc. Sei que a sua vida está muito diferente agora e eu não quero que isso fique no caminho da nossa amizade. Sim, eu não estive presente ultimamente, mas logo se mudará. Espero que esteja bem, com amor, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel Que great. bonitinho a camisa dela. Snow globes are taking over. Ah, here's the DVD. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Aparece no Capitão e no Liz? O cachorro quente? Ou os globos de neve? Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Cachorro quente. Muito bonitinha a camisa. Com o cachorro quentezinho. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Cara, deve ser bizarro, né? Tipo, você não conseguir sentir as paradas no seu corpo. Quando minha perna tá dormente e tal, é muito esquisito. Tipo, quando alguma parte do seu corpo tá dormente, é esquisito, né? Você fica tipo, cutucando assim, tipo, você não sente nada, é meio bizarro. Imagina seu corpo todo, velho. Acho que, tipo, na real nem se compara muito a sensação, porque você ainda sente alguma coisa. Ih, eu voltei sem querer, mano. Calma aí. Quero ler. Wow, sir. Chloe was a straight A student. As notas dela na She could have escola. gone to any college. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Tá, vamos colocar o filminho aqui então. Now we have a movie night. Ver Blade Runner. Mano, Mara, você acredita que, de novo, eu abri a live e o tal do Ross lá veio me seguir, velho? Caralho, esse bot tá aí até hoje.
I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Morfina, mano. Morfina não é uma parada mó pesada? Quer dizer, eu não sei nesse caso aí se a pessoa real usa morfina, mas... Pô, tem que abrir o banheiro, né não? Aqui. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Nu. Caralho, 8.000 pagamento atrasado. Suprimentos médicos. Tem mais? Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Vamos ler a mensagem aqui. Vamos aproveitar para ler os diários também da Max. A Alissa. E aí, Max? É uma pena você sair com essas pessoas. Achei que você fosse diferente. Alissa, eu vi você jogar papel higiênico em mim. Caramba, eu não estava mirando em você. Juro. Não faça isso de novo. Caralho. Max, tá ocupada, garota? Fugindo do dever de casa como sempre. Eu disse que ajudaria, você nunca me deixa ajudar. Beleza, dramática, pare. Que? Beleza, dramática, pare. E você ajuda se importando. Eu tento. Enfim, peguei aquela verde assassina com você sabe quem, só pra avisar. Caralho, pegou maconha com Voldemort. Não sei porque a Max não pensou em não pegar. Pois é, mano. Morfina é uma parada que vicia, né? Então, tipo, você não pode sair usando, assim, de forma irresponsável. Eu acho que ela não pensou muito bem. Mas, assim, dada a condição da menina, eu acho que talvez seja fácil, né? De você acreditar que ela usa morfina constantemente pra dor de cabeça. Vem ao meu quarto à noite. Max, tá tudo bem? Só queria saber, já que você foi embora tão rápido. O Nathan também estava preocupado. Se quiser conversar, avisa, beleza? Te amo. Max, se estiver indignado é só falar, beleza? Silêncio. Bom, quer dizer, silêncio não, ela falou silêncio. Bom, se quiser conversar, minhas portas estão abertas. Te amo. Caralho, a Vitória me ama nesse mundo aí. Max, obrigado de novo por me levar para ver minha mãe. Acho que ela quer você como filho em vez de mim. Acho que não, sua mãe é durona, como você. Ah, beleza. Eu chorei como uma criancinha. Assim como eu, você só não viu. Não tem problema chorar. Fica manjado. Meu celular está prestes a ficar sem bateria, então me liga depois. E aí, Max? Tá por aí? Na sala escura, revelando fotografias para competição. Maneiro, então nada de two whales pra você. Ainda não. Vejo você e a galera depois. Paz, falou. Paz, valeu, quer dizer. Olá, Max. Aqui é o William. Se quiser falar com a Chloe, pode usar este número. Ela adoraria conversar com você. Espero vê-lo em breve. Tchau. Ei, Chloe. Maxine aqui. Eu sei que faz um tempo, mas queria avisar que estou estudando na Academia Black Whale agora. Espero que você ainda seja o seu número. Que esse ainda seja o seu número. A Max está de volta. Blackwell, que demais. Você é incrível. O melhor de tudo é podermos sair de novo. Então, sim, esse ainda é o meu número. Tranquilo, tenho uma porrada de dever de casa, mas nos encontraremos em breve. Não me provoque, já faz muito tempo. Eu sei, vejo você em breve.
Ah, é, né? Eu tenho que ler o diário, esqueci disso. Puta que pariu, agora vem. Agora... Ó, a gente tem que tirar a foto de uma janela, que provavelmente é aqui na casa, de ninhos de passarinho, de uma pedra, de um rabo de alguma coisa. Parece um rabo isso, né? E pegadinhas. Tá. (4 de setembro de 2013). Tanto a se fazer, queria que o tempo passasse lentamente, principalmente para registrar todas as coisas legais que aconteceram desde que voltei para Arcádia. A Blackwell é demais. 21 de setembro. Sim, estou mais velha graças a Vic e ao Nathan, e agora um pouco mais na moda também. Eles me surpreenderam com um chapéu pork pie, de palha mais lindo, no estilo furoshiki. Melhor festa de aniversário de todas. E também a mais bêbada. Não consigo dormir. 4 de outubro. Olá, querido diário. Lembre-se de mim? Max ocupada. Ocupada. Não posso escrever agora. Tenho que tirar fotos, viver, fazer amigos. Tenho que me reaproximar da Chloe também. Mas primeiro tenho que... Vortex. Hora da festa. Objetivo, tenho que subir e pegar remédio da Chloe. Caralho, tem um objetivo ali. Eu não sabia disso. Tem isso no outro mundo também? They gave Chloe their giant, expensive HD TV, and they use her shitty tube television. They're drowning in debt, just to take care of their daughter. Such bullshit. Serviço de cartão de crédito feliz. Querido senhor e senhora Price, sua conta conjunta foi fechada e está atrasada há 6 meses. Envie uma ordem de pagamento ou cheque com a quantia de 3.458 para o cartão de crédito feliz. Atenciosamente, serviço CCF. Mano, agora que eu entendi o trocadilho que ela faz de Chloe, you are priceless. Porque o nome dela é Chloe Price, né, velho? Eu não tinha me ligado. Por que eu não consigo voltar? Por que eu não consigo voltar? Uai, o jogo travou, mano? Eu, hein? Calma. Ué, minha manete parou de funcionar. Será que desconectou ali sem querer? Não. Ai, não. Caralho, eu não consegui parar de não voltar. Eu, hein, que bugado isso aqui, cara. They're drowning in debt. Reabilitação física de Arcadia Bay, querida senhora Price, devido a cortes federais e estatais recentes, sentimos muito em informar que seu seguro de vida não cobre mais a reabilitação física da Chloe. Podemos readmitir a Chloe a uma taxa de 1.250 por semana. Caralho, 1.250 é muita grana, velho. Atenciosamente, Dr. J. Smith. Jaden Smith? Ô, doido. Joyce and William never had a garage sale before. Será que tem como subir? Tem. Vamos fofocar aqui, né, mano? Vamos mexer na casa dos outros. Eu tenho que tirar foto de quê? Tá. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. I
bathroom looks almost the same. Just more medicine. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Querida Joyce, obrigada por me atualizar sobre a condição da Chloe. Só consigo imaginar o sufoco que você e William estão passando. Sinto muito não poder ajudar vocês com as dívidas desta vez. Como todo mundo, estou atolado com as minhas próprias contas médicas. Mande um abraço e tudo de melhor para a Chloe. Com amor, tia Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Olá, Bill. Sinto muito por não ter mantido contato desde o acidente. O trabalho anda bem acumulado e eu estou sendo enviado para Salt Lake City para supervisionar um novo estacionamento. Você tem que ir aonde o trabalho está nos dias de hoje. Queria poder enviar um cheque maior, mas você já conhece essa história. Dinheiro não é a coisa favorita de todo mundo. Talvez eu o visite na próxima primavera. Dê um beijo na Chloe e na Joyce por mim. Segura a onda, Billy. Seu irmão, Aaron. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? I guess we stopped growing up together. At least we never had to hide from step-douche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Oh, Max, it is so nice to have you around. Calma aí que eu vou dar só uma esticada aqui, tá? Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Centro Espião de Arcadia Bay. Querido senhor e senhora Price, como discutimos na semana passada, o sistema respiratório da Chloe está mostrando sinais de enfraquecimento rápido. O motivo disso é a recente anemia e perda de fôlego. Como médico, estou comprometido ao bem-estar dela, mas quero que entenda que a realidade de falha respiratória é comum em pessoas com ferimentos graves na espinha. Sua filha é uma das pacientes mais corajosas e fortes que já tive e tenho orgulho de trabalhar com ela. Eu só quero que vocês, como pais, preparem-se para quaisquer e todas as possibilidades. Acredito que a Chloe também deva ficar ciente de sua condição em mudança. Caso queiram discutir este assunto, você tem minhas informações de contato. Atenciosamente, Dr. Anton Pibes. Olha o cinzeiro aqui. Joyce used to hate smokers in the diner. Nu, já chega com uma Joyce is engavida, already a foda-se. supermom.
Good morning, Max. Ah, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Vamos falar da Chloe I primeiro? wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. David Madison, distribuição ecológica, muito trabalho. Vou falar de muito trabalho, sei lá. Plus, Não quero falar do David you Madison guys com have ele. to work too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Ih, sou best friends do Nathan, filho, nesse mundo aqui. So, what do you think is going on here with all this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. O Life is Strange 2, ele não se passa no mesmo lugar, não, né? Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. Não? He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, Bonitinha I é was just foda, né? Meteu essa. curious. Caralho. You always were. Nice to see that everything doesn't change. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Depende, não vou dar spoiler. Oxi, agora eu fiquei curioso. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Look at them. They have no idea what's in their future. Vamos lá, eu tenho que achar a primeira foto que é da janela, cara. Eu nem cheguei a encontrar essa janela ainda. Joyce is a food coupon boss.
Tem uma série na... Tem uma série de TV que chama Cupom Maníacos, eu acho, velho. Vai mostrando a vida da galera que é viciada em No cupom. change to spare É anymore. bizarro, os caras fazem umas compras de Now it's back to $700 e paga, cookies. tipo, sei lá, $1. Ou às vezes paga de graça e ganha dinheiro ainda, fraga. Tem cara que, tipo assim, usa tanto cupom que os caras vai lá e ganha dinheiro. Tipo, ele sai com $30, tá ligado? Não gasta nada na compra de, sei lá, de $300, $700 e ainda ganha dinheiro. Mas é bizarro, porque a forma como o cupom funciona lá fora é diferente daqui, né? Lá você pode acumular cupom e usando cupom em cima de cupom. Aqui não. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Arcadia Bay Beacon, anjos encalhados à procura das baleias. Levando em consideração que o litoral de Arcadia Bay já foi um grande portal para o Pacífico e além, agora os habitantes e turistas enfrentam uma imagem surreal e triste de baleias cinza que encalharam na praia inexplicavelmente, condenando-as ao seu fim ali. As baleias foram vistas de manhã cedo na quarta, 9 de outubro, e em poucas horas meia dúzia delas estavam mortas ou morrendo na costa. Imagens de celulares não revelam condições oceânicas incomuns nem poluição extrema. Enquanto isso, os ecologistas e biólogos marinhos de todo o país estão estudando a amostra das baleias e do ambiente. A Fundação Prescott prometeu fornecer fundos extras de pesquisa dada a extensão local deste mistério ecológico. Continua na próxima página. Rachel Amber is even missing in this reality. A procura da famosa jovem continua. A aluna de honra da Blackwell, Rachel Amber, não é vista há mais de 6 meses, mas a família e os amigos intensificaram a busca de habitantes de 18 anos de Arcadia Bay. A polícia e o FBI têm poucas pistas e informações sobre o caso, o que chamou a atenção de um programa chamado Aonde Foram. A família Amber ofereceu uma recompensa por qualquer informação que possam levar ao paradeiro da filha. Para obter mais informações, entre em contato com help@findrachelamber.org. Mano, é meio difícil, tipo assim, o FBI ser envolvido nisso e ele não encontrar a menina, velho. Pelo menos, sei lá, nenhuma pista dela, sabe? Pô, a gente encontrou, caralho. A gente é só uma jovem. Mais nada, com poder, né? Mas assim, não é difícil. Se a gente encontrou, não é complicado, pô. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Vocês estão vendo alguma janela assim, velho? Eu imagino que seja na casa aqui, né? Mas eu não tô vendo nada. É uma janela com a pulseira que a Chloe usa. Pulseira, é pulseira que fala? Pulseira não, é cordão. Será que tá no quarto dela? Eu não vi. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Não dá pra ver a janela? Eu tô em cima? Tô. Calma aí. Olha lá. Esse ali não é o colar que a Chloe usa? Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone... Despite everything, there's still a happy... It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Não tem como interagir com nenhuma janela. Então acho que só não é aqui. E aí, Chloe? Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, Caralho, ela vai fazer I assim. will. Ó, calma aí, gente. Eu tô compartilhando errado a tela aqui pra vocês. Pera aí. It just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with Esse you. Duninho pode estar lá fora, mas eu tentei sair e eu não Getting consegui mushy. encontrar. I'm already high.
You're so adorable. Esse jogo tá me dando vontade de ver Do you efeito want borboleta. anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. O que ela pediu? Álbum de fotos? Onde é que tá o álbum de fotos? Eu não cheguei a ver o álbum de fotos aqui. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. Ela não vai fazer isso, não. What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes. Fora que a Chloe desse mundo aí não é chata, né, mano? All you have to do is crank up the IV to 11. Eu não sei, velho. Chloe, I really don't know if I can do this. Puta, eu esqueci de falar com o pai dela, cara. Who wanted to... Nossa, agora que eu lembrei disso, eu não troquei ideia com o pai And I dela. did everything I could to try and Eu, save her eu lembrei life. da Torre Eiffel que eu liberei um diálogo. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Boa noite. Cheguei, peguei o bonde andando, que rolou. A gente voltou no tempo, a gente conseguiu viajar no tempo, voltar mais do que a gente consegue voltar através de uma foto.
e a gente mudou a realidade. A gente impediu o pai da Chloe de pegar o carro. Então nessa realidade que a gente tá, ele não morreu. Mas nessa realidade que a gente tá, quando a Chloe fez 18 anos, ela ganhou um carro do pai dela e ela sofreu um acidente e ficou paraplégica. Eu não sei se paraplégica é o termo correto, mas ela não sente movimento nenhum do pescoço para baixo. E ela precisa de aparelhos para respirar e etc, etc. E agora, nesse exato momento, ela tá pedindo pra gente matar ela. E eu não sei o que eu vou fazer. Porque diferente da outra Chloe, essa Chloe aqui eu não odeio, cara. Porque essa Chloe aqui, ela é gente fina, velho. Caralho, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu não quero matar ela, mano. Mas, pô, velho. Ai, cara, eu não sei o que eu faço, velho. Eu nunca farei isso. Por mais que a pessoa implore, sei lá. Não acho que é certo. Eu acho que eu vou recusar, velho. Eu acho que eu vou recusar. Eu acho que eu vou recusar. Eu vou recusar. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my Ah, eu não goodbyes to falei com them. o pai dela, They né? won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Nossa, tomei. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? Ai, So você tá go sendo... and don't come back. Chloe, I am never leaving Aí you é again. sacanagem comigo meter essa aí. O fora é que, tipo assim, que garantia a Max tem de que só ela não viaja no tempo, fraga. Tipo assim, a viagem temporal dela não é algo consciente, fraga. Tipo, beleza, ela pode focar na foto aqui e viajar no tempo. Mas quem garante que, tipo assim, ela vai estar alterando alguma coisa aqui, fraga? Quem garante que ela só não vai estar criando uma nova linha do tempo? Onde só ela vai estar nessa linha do tempo, fraga? De qualquer forma, ela vai, tipo, abandonar essa Chloe aqui e ela vai, tipo, continuar assim, fraga. Né? Cara, eu não podia matar a Chloe. Vocês vão me perdoar, mas... Porra, eu não acho que eu fiz errado aqui, velho. Caralho, eu vou passar a menina. Que consideração eu vou ter com o pai e a mãe dela, velho? O pai e a mãe dela não querem isso. Que direito tenho eu, fraga, depois de ficar sumida por não sei quanto tempo. Beleza, eu sou amiga dela. Mas isso aí é um pedido foda dela também, né, mano? Não é como se fosse fácil. Beleza, eu vou te sedar aqui, é isso. Vou ficar limpo. Consciência incrível.
acho que ser irmão da Chloe foi de boa, com certeza. Ela tem o seu motivo ali, né? Eu não sou completamente certa na história. Porque a Max aqui abandonou ela também. Mas a Chloe também não tem direito nenhum de fazer esse pedido pra mim. Quer dizer, não sei se direito é a palavra certa. Mas, né? Como que eu vou realizar isso, fraga? Por isso mesmo, tipo, porra, fiquei sumido ali por anos. Que negócio que eu vou ter com os pais dela, fraga? Tipo, consideração que eu vou ter com os pais dela, mano. Que, tipo, os pais dela, apesar de todas as dificuldades, estão ali lutando por ela, fraga. Isso é meio foda, mano. É uma puta questão aí que mano, não tem como você, tipo, saber se é certo ou errado, fraga. Beleza, é certo pra ela, tipo, é o que ela quer, mas e aí, mano? Tipo, a galera que gosta dela, fraga. Sei lá. Ah, não sei, mano. Meu coração doeu agora. Fiquei com o coração triste, pesado. I'm sorry, William. Tipo, ela mandar aquele papo ali de, tipo, ah, vai embora. Você tá querendo ir embora mesmo. Isso aí é errado, fraga. Tipo, beleza, eu sumi por anos, mas, porra, não é isso que eu quero agora, mano. Por que ela tá falando isso comigo? Não, mas a Max nessa foto aí tá esquisita, filho. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting. Por que ela queimou a foto? Porque ela tava feia? Deve ser, né? Porque não tem motivo pra ela queimar essa foto aí, não. De graça, assim. Qualquer realidade, a Chloe morre. Aí, spoiler. Não, a Chloe, ela é o motivo de tudo tá sucumbindo, né, mano? Não é pra ela tá viva. Só o fato da gente ter alterado ali a parada e ter salvo ela do tiro que ela ia tomar do Nathan é justificativa o suficiente pra isso. Chloe, I'm so sorry. Tadinha. I tried to make things different for Olha aí, you. mano. O tempo pesa, velho. I did Você try. pode mudar tudo, I'm sorry. mas o que isso aí vai I don't te know trazer exactly what you're talking about, but come on. de You have made things different, like my consciência whole não, life. velho? You're my best friend. I've got you and a great family. Esqueci o What's nome. to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Mas, Listen, mano, qualquer um no lugar da Max whatever faria o mesmo, happens, velho. I want you to be Se strong. você tivesse a oportunidade de, sei lá, mano, Even if you feel like I voltar wasn't no there tempo pra for salvar um amigo, você não faria isso, velho. because I will never Uma pessoa que você abandon gosta you, muito. Chloe. I'll Por always mais que, have tipo, o your tempo back. desabe do seu lado ali, você não ia tentar Always. fazer o máximo possível pra tentar manter aquela pessoa do seu lado. Só que é aquilo, né, mano? Consequência, lembrei a palavra agora. Não tem como. É a hora e acabou. Que boiola, hein, iRyrox? Sou boiola, não tem como. Um homem profundo, filósofo. Aí, tipo assim, que certeza que a Max tem que ela realmente tá alterando o tempo e não, tipo, só mudando pra uma linha de tempo diferente, fraga. Só mudando a consciência dela de lugar. Porque, tipo, o poder da Max, tipo, ele é muito mais... Ele parece ser muito mais algo consciente do que algo físico, né?
Olha a música que tá tocando. Tadinha da Max, mano. Ela tem e não tem o poder de mudar as coisas, né, mano? Que meme. E fora que... Vai ela falar com a Chloe aí. Vai falar com a Chloe que ela consegue voltar no tempo e salvar o pai dela. Se a Chloe fica louca nela e fala, mano, salva meu pai, por favor. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Ficou I felizinha, don't think filho. I can ever tell Chloe about what happened. É, ela não pode, velho. Se ela chegar e falar, Chloe, eu salvei o seu pai, porém você se fudeu, tá? É isso. A Chloe dessa linha do tempo ia falar assim, mano, foda-se, volta. Porque pra essa Chloe o pai dela é tipo tudo, fraga. E a Rachel também, né? Mas o pai dela eu acho que é tipo, muito importante pra ela. Se ela pudesse ter uma chance de reaver isso, ela com certeza tentaria. Mas eu acho que, sei lá, mano, a Max poderia ter tentado mais coisas pra mudar a fraga. Sei lá, não é possível que não tem nenhuma foto. Mano, tinha a foto da menina segurando a chave ali, fraga. Mas se bem que ela não tava nessa época, né? Tipo. Mas sei lá, eu tentaria voltar um pouco atrás, assim, antes dela pegar o carro e falaria, mano, não faz isso. Pô, é a amiga dela, fica, mano, promete pra mim que você nunca vai pegar esse carro nesse dia. Não faz isso. Sei lá, velho. Isso é uma parada que tem no efeito borboleta, né? No efeito borboleta rola isso também. O cara ele vai mudando o tempo, ele tipo, muda tanto tempo que tipo, tem uma parte que ele muda o tempo e ele se fode. Ele fica tipo a Chloe, ele fica paraplégico, ele não consegue mexer e tal, e aí ele fica, porra, fudeu, como é que eu vou voltar no tempo agora? Porque a mudança de tempo dele também é igual, é semelhante à da Max, mas eu não lembro como ele faz. A Chloe ia morrer de qualquer forma. Não tem como, né? Tudo leva pro final, e no final a gente sabe como é que é. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. O universo odeia a Chloe, assim como todos nós. Ó, que bizarro. A imagem da fotinha não é nada disso aqui, né? Even Holmes and Watson didn't. Caralho, que quarto nojento, velho. Arruma essa porra. Por que jovens acham tão legal ter quarto bagunçado? Porra, se meu quarto tá um pouquinho bagunçado, eu já fico neurótico já, filho. Não aguento. Cheio de coisa, esse quarto tem muita informação, mano. Ela poderia tentar voltar pra uma foto. Ah, mas bem que ela não consegue, né? It's not fair you had to die twice. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Delegacia de Polícia de Arcadia Bay, senhorita Price, aqui é o policial Anderson Barry. Como temos suas informações de contato arquivadas, gostaríamos que você viesse à delegacia na segunda-feira, por volta das 8 horas, para responder algumas perguntas sobre quaisquer informações que possa ter sobre uma recente invasão na Academia Blackwell e o fato do seu carro ter sido identificado no estacionamento ao mesmo momento. Estamos ansiosos para esclarecer isso. Cara, as minas só entrou no bagulho pra nadar na piscina. Isso não é crime, velho. Quer dizer, é crime porque elas estão invadindo, mas, mano, caralho, o que tem, velho? How much time have I altered since? That snow dough always makes me think of William and Chloe. So close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. Puta, eu acho que eu fui no objetivo. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages.
3 beat Stepdouche until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without... Olha isso, cara. Tem resto de comida. Tem copo no chão. Caralho, que nojo, velho. Amazing how innocent our drawings were, compared to what we're doing now. Não, de verdade. Você deixar resto de comida no quarto é bizarro. Não, isso aí já é demais, já. Beleza, você deixar um prato ali, ok, mano. Você leva pra cozinhar depois. Agora, resto de comida é pegado, né, mano? Welcome back to the real world, Max. Damn. This is a serious expose on the Prescotts. Expose? Finally. Misturado com outras coisas ainda, mano. Muito feio, filho. O Grande Noroeste, as propriedades PAN da família Prescott, Céu ou Inferno, de Craig Kennedy. O nome Prescott pode não significar muito a você ou aqueles fora do limite de uma pequena cidade costeira de Oregon, mas ele significa bastante em Arcadia Bay, uma cidade fantástica presa no tempo. Anteriormente, o lar de pescarias prósperas e da indústria de turismo. A cidade já passou por dias muito melhores, independente do sucesso local da prestigiosa Academia Blackwell e suas equipes de futebol americano e natação, os Bigfoot e as lontras. As mudanças ambientais na área reduziram a quantidade de peixes e outras vidas marinhas, resultando em uma economia estagnante e turismo limitado. Estranhamente, a família Prescott conseguiu manter seus negócios prósperos. Na verdade, ela está por trás de um desenvolvimento de alojamento exclusivo e caro, conhecido como Propriedades Penn, que será construído na floresta próxima à Academia Blackwell. Os grupos locais de nativo-americanos já fizeram vários protestos contra o desenvolvimento, citando a destruição ampla de terras tribais e recursos naturais. Continua na próxima página. Não tem próxima página. Não tem. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Tá, vamos lá. Dá uma lavada na cara aqui, né, mano? Por que eles têm duas pias nessa casa? Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. Ah, não é duas pias não, aqui não tem pia. Achei que era uma pia também. Apagar a luz aqui, né, mano? A casa não é minha? Que isso? Fly, be free. Since David might be in there, I better mosey along for a change. E morreu? Que isso, Letícia Amará? Como assim morreu, cara?
Ah, morreu de quê, filho? Max, não posso rebobinar por besteira. Ah. Caralho, agora a Alexamara me deixou complexado, filho. Vou fechar a janela. Volta não, agora já era, filho. Culpa sua. Só assustar ele e vai pra onde? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, o que a Alexamara fez? A Alexamara que fez isso aqui, mano. A Alexamara que fez isso aqui. Monstro. Eu tinha feito certo. Parabéns. Fly, be free. Tadinho? Culpa sua, cara. Que é isso? Que absurdo. Eu achei que tinha como expulsar ela pra baixo. Mas não, tinha não. Fez eu matar o pássaro. É porque os pássaros que estão do lado de fora morreram tudo. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. Que isso? Que papo maluco. I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off. Que homem doido? Pois é, né, mano? Ele serviu no exército aí. Ficou meio ruim das ideias. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Bom, deixa eu ver aqui a mensagem do gado aqui, né, mano? E aí, cara, de novo, acho que sou eu de novo, né? Sou uma idiota. Idiota. Desculpa por ter sido grossa e descontado minha raiva imbecil na minha melhor amiga. Chloe, agora eu virei melhor amiga, né? Antes era Rachel. Rachel pra cá, Rachel pra lá, agora sou eu. Entendo. Chloe, eu entendo, você está passando por muita coisa, nós estamos. Além do mais, eu joguei seu gorro pela janela e abusei do meu poder de voltar ao tempo. Beleza, esse é o seu único passe livre da cadeia de carinhas. Mas nós precisamos estocar cigarros, café e dois para uma longa noite. Nós temos que entrar no modo detetive Rachel e Kate. Excelente, cara Watson, isso vai ser de tirar o chapéu. Relaxa, eu tenho o gorro, vou passar por aí e pegá-la. Beleza, estarei pronta, beijos, e isso não foi uma carinha. Entendi. Juliette. E aí, Max, espero que esteja bem depois de tudo. Você pode estar ocupada, mas pode me ligar quando quiser. Ei, Juliette, você está ocupada? Não tenho tempo para ficar ocupada. Você nunca me mandou uma mensagem. O que foi? Além de tudo, só por curiosidade, você já ouviu falar de um cara chamado Frank, que mora em um trailer na cidade? Está falando da van perto do rio? Ouvi dizer que ele é um viciado em metanfetamina bem chato, mas acho que só. Por que? Está fazendo sua própria investigação sem a minha ajuda? Não, só entediada. Nós nos falamos depois, valeu. Beleza, mas você não pode guardar segredos da extraordinária repórter Juliette Watson. Alô? Alô? A menina é uma adolescente praticamente. Ela vem falar que... Ele vem falar que ela destruiu a família dele. Ele que não sabe cuidar da família dele. Ah, mas foi ela, né, mano? Porque ninguém da família dele sabia que ele tinha câmeras escondidas lá, né, mano? E aí ela foi lá e x-novou ele, né? Aí acabou a família. Preparar coisa pra comer qualquer coisa, manda zap. Ai, mano, sim. Justin Timberlake. Zap da. Foi mal, meu telefone estava na mochila. E aí, Justin, tá ocupado? Max, estou ocupado queimando Qual é? Conhece o Frank Bowers? Drogas. Só? Pergunte ao Nathan, ele conhece, eu acho. Beleza, farei isso. Obrigado, Justin. Pelo quê? O padrasto do meu namorado colocou câmera na casa toda também. Caralho. Será que ele é
Eu acho super estranho. Ah, mano, depende. Tipo assim, eu acho que na parte de fora da casa não é estranho. Na parte de dentro da casa já é um pouquinho esquisito. Max, como você está? Espero que ainda possa me visitar essa semana. Tenho algumas coisas importantes para falar. É claro que eu ainda vou visitá-la. Você não pode me deter. Eu sinto sua falta e do meu coelho. Todos nós sentimos sua falta e o seu coelho também. Eba, você é uma ótima amiga, muito obrigada. Mal posso esperar para vê-la. Beijos, Max. Foi mal, mãe. Ligarei alguns minutos, eu juro. Mãe. Mas é dentro, de fora eu entendo também. Dentro é meio bizarro. Ainda mais, tipo, mano, caralho, velho. Você não vai poder, tipo, meio que ficar à vontade na sua própria casa. E se um dia seu namorado quiser andar pelado, foda-se. Aí depois o pai dele vai olhar nas gravações lá e vai estar lá, seu namorado andando peladaço. Muito bizarro, né, mano? Obrigado por me deixar ouvir a nossa heroína. Tá, isso aqui eu já li, né? Maxine, o que diabos está acontecendo? Eles estão fazendo testes militares ou algo do tipo? Você está bem no olho da tempestade. Sim, eu até matei a minha planta, Lisa. Ah, eu sinto muito, meu bem. Compre outra. Uma planta já foi bem estressante. Agora, de volta aos livros. Nós nos falamos em breve. Beijos, Max. Qual é, Max? Sua amiga Chloe mandou uma mensagem dizendo que você a rejeitou. É verdade? Aqui. Calma aí. Valeu por ajudar com o meu experimento, doutora Max Tane. Não ajudei nem um pouco. Você fez o suficiente para eu conseguir um A- em vez de B+, que estava me estressando. Beleza, ficarei com os créditos pelo sucesso, parabéns, sou demais. Apesar de A- ser uma nota ridícula. A-? De alguma forma acho que você sobreviverá. Diga isso aos meus pais. Tenho que ir nessa, banheiro. Valeu por compartilhar. Qual é, Max? Sua amiga Chloe me mandou uma mensagem dizendo que você a rejeitou. É verdade? A Chloe mandou mesmo uma mensagem? Eu com certeza não tinha o número dela. Ai, meu Deus. Eu não quero deixar-me envergonhada. Tarde demais. Ela parece legal. Ela é uma idiota legal. Como eu? Não, você é diferente, de uma maneira boa. Então o papo de macacada ele sai de pé? Nenhuma humana nojenta me impedirá. Macacada, não humanada. Veremos, espero eu. Agora eu tenho que voltar à realidade. Que merda. É mesmo, ligo pra você depois. Mano, acho que eu vou. Acho que eu vou não beijar o Aaron. Acho que eu vou ser dessas. Deixa eu ler o diário aqui, né, mano? Aqui, ó, mensagem do meu pai. Oi, querida, acabei de receber uma mensagem estranha dizendo que é melhor minha filha enxerida parar de olhar os outros e cuidar de si mesma. Isso é um tipo de pegadinha de escola e é de um número bloqueado. Ah, foi mal, algum idiota da minha turma achou que seria engraçado mandar isso. Não gosto que estranhos tenham meu número, beleza? Nem eu, desculpe. Só estou sendo um pai e eu sei que essa semana foi difícil pra você. Está quase no fim, ligo pra você depois, amo você. Ah, eu esqueci de ler o diário. Caralho, tem muita coisa pra ler, mano. Ele não mora lá mais. Mas, né? Não. Aí, se ele não mora lá mais, então tá safe, né, mano? É caralho. Bizarro a câmera dentro de casa. Vocês querem que eu leia isso aqui, mano? Caralho, isso aqui é muito texto, filho.
Faz igual o Alan. Tá no YouTube, só pausar. Meu Deus, a Max assiste anime? Eu também vi anime aqui. Cara, eu vou ter que ler 16 páginas. Listem em música que o YouTube barra. Mas o YouTube não tá barrando não. Tá deixando passar. Quer dizer, ele tá bloqueando em alguns países, mas a maioria tá de boa. A maioria dos vídeos tá tranquilo. O problema é quando bloqueia em todos os lugares, o que eu não sei por que isso acontece. É ridículo. Nu, a gente vai ter que ler desde a parte da piscina lá até o meio do capítulo aqui agora. Passa o pano pra você não ler. Mano, isso aqui é muito grande, cara. E assim, basicamente conta ali o que aconteceu durante o episódio, só que de uma forma mais, assim, acrescenta algumas informações, né? Mas não é tudo aquilo, não. Então não leremos, mano. Eu tenho que tirar foto de um ninho, de um punhado de pedra, de um coração de rabo e de umas pegadas, mano. Que porra. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Looks like they're back on the road to Paris. Parece ser esquilo. Verdade. David, não esteja aqui quando eu voltar no trabalho. Estou falando sério. J. Price. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? I wonder if Chloe would hate me for keeping her alive. But I couldn't do it. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Calma aí. To think this all started with my vision of a tornado. Arcadia Bay Beacon, apocalipse ecológico, enquanto Arcadia Bay era, então, um retiro de pescas na costa... Calma.
Tá, eu acho que é uma mensagem diferente. De pessoas utilizando a costa de Oregon, a cidade que o tempo esqueceu está desde o início dessa semana, literalmente no olho de uma tempestade ambiental. Começando com uma nevasca bizarra, um eclipse não previsto, pássaros morrendo e agora meia dúzia de baleias encalhadas. O clima estranho de Arcadia Bay está sendo estudado por cientistas nacionais e destacado pelo estado, incluindo a NASA. Aparentemente, né? Incluindo a NASA, aparentemente. O que é ainda mais incrível nesse fenômeno ecológico é o fato de nenhum meteorologista ter oferecido uma teoria, nem mesmo um motivo para esse caos atmosférico. E é só isso. Calma, eu não vou entrar aqui agora, não. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Acho que não é no quintal. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Pô, mano, o cara é cheio de arma, né? Agora que eu parei pra pensar, arma é mó caro. O cara tem vários. Tem até um negocinho pra poder deixar as armas dele à mostra. Que bizarro. Mó grana isso aí, filho. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. De Raymond Wells para David Madsen. Apesar da nossa discussão tensa sobre a abaixo-assinado bem-sucedido para vetar um sistema de vigilância no campus, ainda estou interessado no seu feedback sobre outros métodos de aprimorar a segurança de Blackwell. Temos que encontrar um meio termo entre segurança e privacidade para os nossos alunos, especialmente o diretor Wells. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. De Michelle Grant para David Madsen. Eu não precisei de uma câmera de vigilância para ver que essa suspensão aconteceria. Desejo-lhe muita sorte, senhorita Grant. At least he has one weird fan. Quem que imprime o próprio e-mail? Que bizarro. De anônimo para David Madsen. Caro Sr. Madsen, eu só queria avisar que é besteira o que aconteceu com você e que essa escola tem metrosexuais libertistas ridículos que não apreciam você ou o exército. Eu me sentia em segurança no dormitório quando estava encarregado e pensava em você me protegendo. Espero que você... Sabe aquela imagem que é um cara do exército assim e um maluco dormindo confortável? É isso aí, mano. Espero que volte a Blackwell e garanta a nossa segurança à noite. Estou com medo dessa escola. Lá nos Estados Unidos é bem mais barato. Acho que as balas vendem no quilo. Fica igual o saco de ração aberto lá. Pô, mas bala ok, né? Mas arma deve ser caro. Arma não deve ser barato, não. Aí Estados Unidos é bizarro com esses trem, velho. Caralho, nunca vi os malucos gostar tanto de arma assim. Esquisito pra caralho. David Madsen, Raymond Wells, peço perdão pela minha atitude ontem no seu escritório. Estava chateado por perder a minha posição na Blackwell sem uma investigação completa dos fatos e com base solenemente nas declarações de alunos indignos de confiança. Existe um câncer na Academia Blackwell e, sem mim, ele continuará a se espalhar. Atenciosamente, Madsen. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Confidencial é foda, né? There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce.
Joyce, você sabe que não sou bom em me explicar ou porque ajo da minha maneira às vezes. Eu só sei que ninguém me entende como você. Eu jamais tentaria machucar você ou a Chloe. Cuidar da minha família é a minha missão número um. Sim, eu ultrapassei os limites com a vigilância e a suspeita e estou envergonhado. E sinto muito. No entanto, existem coisas sombrias acontecendo em Arcadia Bay e eu nunca contei a você. Você é minha esposa e parceira e sei que não deveríamos ter segredo. Eu queria contar tudo a você, mas queria mais provas. Em vez disso, uma aluna quase cometeu suicídio no meu turno. Você me expulsou da minha casa favorita e minha enteada me odeia. Por favor, deixe-me... Por favor, deixe-me, eu acho. Oh, Não jeez. deixe-me. David is packing up wedding stuff too. There's more to David Madsen than Por favor, meets the eye. deixe-me. He should finish this letter to Joyce. Aí, ele nem pegou as armas, pô. Chloe stole another gun, or David is out there armed. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for Sr. Madsen, obrigado pela ajuda com Nathan, é de grande agrado. Atenciosamente, Sam Prescott. I wonder if David is going to the party. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Será que eu posso procurar pela senha? Acho que não, né? Na real é só quebrar mesmo e voltar no tempo, então foda-se. Eu posso descobrir a senha, 4 dígitos só, mas vai demorar. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. 3:17, estacionamento da Academia Blackwell, ela sabe de algo. Nossa senhora. Isso aqui é uma placa de carro, eu acho. Score. Back to Chloe now. Pô, ele deu mole de sair fora da casa e deixar esses arquivos aqui sabendo que eu dou uma espionada na garagem dele, né, mano? Ele sabe disso, porque eu avisei a Joey, não sei, sobre as câmeras de vídeo que estavam escondidas, pô. Looks like David already booked a room. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. This is definitely Kate's floor. Hospitals always freak me out.
I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Cara, eu quero só ver onde eu vou tirar foto de ninho de passarinho e esquilo. Max, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. Ah, mas fizeram. Porra, a mãe dela foi mó otária de uma vez. Daniel, Mr. Jefferson, E a tia dela também. Victoria wrote me a very sweet note, and I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Tá, vamos dar uma observada aqui. Oh, I love Kate's happy rainbow Bonitinho. flop. Good to see that Kate is still working on her book report. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Em nossos corações e pensamentos, amamos você, Kate. Academia Black. É o caralho, né, mano? Olha esses caras, velho. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not. Kate, eu sei que você me odeia e deveria, mas quero vê-la sorrir de novo. Avisa-me se precisar de algo. Beijos, Vic. Ai, ai, né, mano? Ai, ai, essa vitória. Tipo assim, ok, né, mano? Caralho, que filha de uma puta. Foi ela que causou essas paradas Principal todas. Wells knows how to step Quer it dizer, up não when he só ela, wants mas to. ela foi um dos pontos principais. De Raymond Wells para Kate Marsh. Querida Kate, eu só quero expressar os meus melhores desejos para uma recuperação rápida e dizer que a Academia Blackwell está unida orando para o seu retorno. Os alunos e o corpo docente organizaram uma reunião em sua honra e eu nunca vi tal expansão de apoio acadêmico e da comunidade para qualquer aluno em nossa história. Eu sei que minhas palavras podem significar pouco, dadas as circunstâncias, mas é importante que você saiba que nos importamos. Caso precise de algum auxílio, não hesite em pedir. Atenciosamente, diretor Ray Wells.
Eu não vi nada disso até agora. Esse capítulo deve ser bem grande, pra falar a verdade. Não sei como eu saio do hospital. Thank you, sisters. You really saved Kate. I don't think get well is quite apropos. If this gets Kate through the night, so be it. É o último? Não, é o quarto. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Vamos ver a reflexão da Max aqui. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Olha o salsicha ali, mano. Olha lá ele ali. Tem como ver? Tem não. That is so good to know that Kate is drawing again. Falar com ela. It is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Victoria, Nathan, Kate. Vamos falar sobre a Kate primeiro. Vamos falar sobre ela. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Oh yes, and you could bring Warren. Né, não along tô mais too. chegado no Warren, não. Não quero mais beijar ele. Proibido, garotos. No boys allowed. Sem homens. You Show! are funny, Show Max. macho. And right. Vamos falar sobre a Victoria. Acho que o saw Nathan é um Victoria's assunto letter. muito sensível, né? Porque a gente How acredita does que o that Nathan make you quis feel? falar. Max, I know Block? Victoria can be Por que bloco, mano? Eu cansei do Warren. Eu não quero mais. not Eu sou dessas. nice, Me but desculpa. I do Eu não believe tenho in liberdade forgiveness aqui? Eu não and posso escolher? redemption. I might be naive, but I feel her struggle. I wasn't so nice to her this week either when I took a picture of her covered in paint. It was not a proud moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Ela é uma piranha. Eu acho que eu vou meter ela é uma piranha. Ela é insegura. Caralho, eu acho que se eu meter que ela é insegura, eu vou estar na real me segurando pra falar que, né, ela é uma piranha. Essa é a verdade. Mas eu vou falar aqui que ela é insegura, só pra não... She's insecure. Vamos, né? If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Eu não sei se eu falo com ela sobre o Nathan, mano. Assim, tem uma opção aqui, mas acho que não vai dar nada, não. Vamos falar com I ela. want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? Clube Vortex, família Prescott. Eu não sei muito bem pra onde esses dois diálogos vão me levar, mas vamos falar da família I dele. think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me Ó, ela help. mudou de camiseta, a I can camiseta get the dela agora é uma number and I'll borboleta. text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to Tá, get back isso to talvez work. possa ser um problema. Porque isso vai afetar no futuro. You don't know how Eu não much quero it que ela se means to see machuque. you again. I do. That's why I love you. Mas eu vou Max. deixar ela ajudar. Thanks for taking care Não of acho que ela vai se her. machucar não, mas eu vou deixar. Tell Alice I'll see her Ela soon. morre, tá ligado? Eu vou ficar triste pra caralho. Tá bom. Acho que é só isso mesmo, né? Tá, antes de eu ir embora, eu vou encher minha garrafa d'água, mano. Vou encher minha garrafa d'água, vou no banheiro e eu já volto.
Ó, 2 horas sem ir no banheiro, mano. Tô melhorando. Daqui a pouco eu passo a live inteira sem ir no banheiro. I will never see the friends again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Ah não, mano. Porra, de novo esse cara, velho. Vou dar, mano. Não tem como dar permaban nesse maluco não, velho. Pior que apareceu só agora. Eu já tinha dado ban nessa conta aí já, hein, mano. Aí o bot foi sagaz. O bot ficou maluco. Pronto, toma ban. Meu, o cara já tá banido já, velho. Porra. Não aguento mais esse bot da Twitch, velho. Sai do hospital. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. Cara, eu acho que eu nunca dei tanto ban nesse canal quando eu tô dando agora, velho.
É difícil dar um ban, é bem difícil. Mas, meu amigo, só nessa conta aí eu já dei mais de 5, se pá. Olha o careca aí. Por que eles sempre trocam ideia com o Jeff? Ó, eu acho que agora é que eu vou tirar umas fotinhas, hein. Esse episódio é grande, esse episódio é bem grande. Ou vai dar uma acelerada braba aí, ou ele é longo mesmo. Ó, tem que tirar foto do ninho, diretor, Hey, Max. etc. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. É. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? Cool e descolada, né, mano? It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird Cool, just cool. being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. Eu esqueci de mandar a foto? Ou, I'm tipo, proud of you for caring não so podia much mandar a about foto trouble, mesmo? friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of Interpreta a getting the Max word out aí. there. Thanks, Mr. Jefferson. Fala rouco e tímido, dando uma olhada I'll pra definitely baixo. be there tonight. Me too. Eu I'll não, be Max's cara. date. Que You better ridículo dance with us que at vai least ser once. isso, cara. Nobody should have Você to achando see que eu me sou o dance. seu Plus, I don't palhacinho wanna de watch the circo? old hipster Pra trying to fazer keep up tudo with que the você kids. I have me some pede pra fun. fazer? Cadê o You seu see. sub que eu não tô Yes, vendo you aí? will. Aham. Caralho, nem me paga, filho. Gross. Ele tá You're out querendo of control. demandar algo aqui, Just né, wait mano? until Esse the cara, rager velho. tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so Mark Jefferson. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Falso gamer, não entra no personagem. Now that is a great plan. No DS até careca Let's você see if I ficou. can find out where Nathan is. Fiquei. O que eu tenho que fazer mesmo? Calma. Tente encontrar informações sobre o Nathan. Principal Wells was so loaded the other night here. Deixa eu ver se eu consigo tirar as fotos de uma vez, mano. Aí depois a gente só vai de exploração aqui. Onde é que tem esquilo nesse lugar aqui? Ó, as pedrinhas aqui, ó. As pedrinhas da foto aí, ó. One photo. For posterity. Vocês estão vendo algum esquilo por aí? Eu acho que o ninho fica aqui nessa parte. Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on now. Try going to Blackwell. Não. So I Eu vou conversar com todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo tirar as fotos do my primeiro. wish. I'm working on it. And I miss her laugh when I fell off my board. Ah, os esquilos ali. Clear away another batch of dead birds today. Sad. Makes me mad. Did you think you could hide from Max Caulfield, squirrel paparazzi? Mas tem que ter outro esquilo aqui, pô. As Michelle Grant, I'm very A mina do drone aí. Arcadia Bay is scared too. Look at the weather. And the Cadê o outro esquilo? Eu acho que tem que trocar uma ideia com os dois ali primeiro pra poder desbloquear o esquilo. Ah, cadê o ninho de passarinho? Não sei onde tá o ninho de passarinho também. Tá, vamos trocar uma ideia aqui com todo mundo então? Dá uma bolada aqui na minha cabeça. Tem como conversar com você não? Deixa eu conversar com o moleque que desenha. Bom dia. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos
Basically, Oh, meu so Deus. I'm a wannabe artist. Eu amo seus desenhos. Tire fotos diferentes. Não desista. Ah, vou meter que eu amo seus desenhos, mano. You're not here to be a photographer. That's my gig. A camisa dele, Look tomar at no that cu. sketch you did of me. Por quê? O que tem a camisa dele? Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Festa de fim do mundo. Vamos falar da Kate. Sei lá, Have velho. you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anyone, Max. But I did actually have a nice talk with Brooke. She couldn't stop talking about how brave you were on that roof. I don't think doing the right thing is brave, but I appreciate what she means. The most important thing is that Kate gets better and gets justice. I hear that, Max. She's the sweetest, most genuine person I've ever met. I don't mind getting picked on by A camisa dele Blackwell parece o nerd do bro South holes, Park. but don't fuck with Kate. I like this revolutionary Daniel DaCosta. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Nathan. By the way, have you seen Nathan Prescott? Oh, I heard a rumor he's actually suspended. Yeah, but he's still gotta be on campus. That explains why he looked so pissed off when I saw him leaving campus a few moments ago. Liberou uma opção de diálogo. É o gordão que inspirou o nerd do South Park, daquele meme velhaço? Pode crer, lembrei. Que é ele de camisa azul sentado... Sentado no PCzinho, né? No Windows, velhão. Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers, not dance floors. Pô, não posso meter essa, né, mano? O cara tem que ir se ele tiver afim. Eu vou falar um vai na festa. A galera vai descer a porrada nele lá de graça. E eu vou fazer o quê? Vou voltar no tempo? Aí ele vai tomar porrada 2 vezes, que eu não vou fazer nada. Mas aí é paia também eu falar não vai na festa, né, mano? Você é um merda mesmo. Aí agora eu me peguei aqui. Aí eu não devia nem ter falado nisso. Eu vou falar aqui pra ele não ir. Vou falar, mano, se tiver afim, não vai. Screw the Vortex Club. They don't deserve you, Daniel. They don't deserve anything. I mean, what do they actually do for Blackwell, huh? You're right, Max. Screw them. Isso aí, Let's isso talk aí. later. Okay, Daniel? Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Nada, que mano é voltar pra Chloe o quê, mano? Ela tá trocando ideia com o Skater Boy ali, velho. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Trocar uma ideia com a mina do drone aqui. Brooke doesn't look Ih, happy that I'm caralho. going deep with Warren. Falou de mim em voz alta ainda, você viu? E aí, Squilo? Squilo, só se for Squilo mesmo. How would you like a partner for a quick photo op? E como é que eu faço pra fazer ele arrumar um parceiro aqui? Ah, eu vou ter que fazer os dois se encontrar. Agora como é que eu vou fazer isso aí é a questão. Deixa eu conversar com a Brooke Break Mountain. Não tinha como tirar foto com o drone? Eu não sei, velho. Deixa eu falar com a mina aqui. How are you? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? Ah, Nathan, drone e baleia. Drone. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Tá com ciúmes. I can't fly your drone because I'm going to see. Caralho, essa mina aqui, ela é cuzona, hein, You mano. are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs. Me cancelou de usar o drone dela. Cadê? Pega essa lata de lixo aqui, dá logo na cabeça dela, pelo amor de Deus, e volta no tempo. Nossa, se fosse eu já teria feito isso em todo mundo, eu acho, velho.
That's so ironic that Warren asked Max to the drive-in. Que é irônico, mano. Ele me chamou porque eu sou melhor que você. Eu vou beijar a boca dele agora, só porque você falou isso aí. Talk to Otário. you later, Max. Nossa, mano. Essa mina, velho. Nossa, nossa. Deixa eu conversar com os meus manos aqui. E aí, Samuel? How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How Caralho, eu vou muito beijar a boca dele, Sad filho. and confused like everybody else in Arcadia Tá Bay. maluco? Ninguém mandou. You look like you have a lot of questions too. Perdeu a fotinha? Mas não perdi a fotinha. Pegadinha. More questions than answers. Samuel is always here to talk. I actually just talked to Kate Marsh in the hospital. She's doing so much better. Você come a semente de melancia? Mano, eu não tô comendo nem melancia ultimamente, velho. Mas eu como, pô. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Todo mundo sabia, velho. Everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. De mexerica? Mexerica acho que não, mano. Porque da mexerica é igual da laranja. Da mexerica é grande. Ela incomoda na hora que você come ela. A da melancia não. Da melancia é pequenininha, pô. Você não parece triste, ele mereceu. He deserved it. And more. Samuel tries not to judge people. But Nathan shouldn't be here. Maybe he's supposed to be here, though. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. Do you ever talk with David Madsen? Eu não gosto de nenhuma semente. A verdade é que semente não tem gosto, né? A da melancia você não sente ela na hora que você tá comendo. Not people. But I think he sees you, Max. Daniel? Quem que é o Daniel? Quem que é o Daniel? Por quê? Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Tô com preguiça de tirar? É um nerd? Ah, tá. Entendi. Ah, mas então I come, definitely pô. have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. Baleias encalhadas. Não tem How can muito anybody diálogo com o explain Samuel. all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Elas não estão sozinhas. Do you think this is some kind of eco-disaster, or... I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Que? Que ele falou? Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I Aí, have ó. to feed them now. Ele tem que... Aí, ó. Agora eu vou tirar minha foto dos esquilos de rabinho de coração, pô. Aí, ó. Aí, ó. Coisa boa. Coisa boa. Tira a foto lá, menina. E o outro esquilo? Vem cá. Did you think you could hide from Max Caulfield, squirrel paparazzi? Será que ele não veio, não? Eu tenho que sair de perto. Por que ele não veio?
Ai, voltei demais. Caralho, voltei tanto que meu jogo voltou também pra 2005. Tem 5 frames só no jogo. Feel like the sky wants to yell at us. How are you doing, Mac? Nossa, eu voltei pra caralho, velho. Oh, What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not that we can prove it. It's so ominous. Unless it's fake. Bora no show do BTS comigo e a Babu. Se não for R$500 o ingresso. Not. The only Por que o outro esquilo... Ah, eu tenho que jogar comida. Eu sou meio burro às vezes, né, mano? Get that food in your belly. E se for... Ah, olha aí. E se for... Aqui em BH, pô. Que eu não animo nem fudendo viajar pra outro estado pra poder... Ir outra cidade, sei lá, pra poder tirar... Foto não. Caralho, o que eu tô falando? Pra poder ver show do BTS, mano. Aí já é Sorry demais. to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. Aqui em BH é difícil? É, então tô fora, mano. Tá maluco? I still have a million questions about what's happening. Não sou tão fã assim do BTS, não. Calma lá. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Eclipse. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. Well, no offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. Começo de quê? Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Clube Vortex. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max, while time is on your side. I Fala keep muito thinking tempo, that né? Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Acha que ela está viva? Do you think she's alive? Cara dele, She'll always ele é be meio alive in bizarrinho. our hearts. Sometimes that's all we have left. But Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. I'm sorry. I better get going now. Ai, mano, essa parada tá num negócio de madeira, numa tábua de madeira, mano. Hello, Max. Não fala comigo não, professora. Tô brincando. Cadê? Vamos ver se a gente consegue encontrar um trem de madeira aqui. É a do drone? Pô, na moral que a mina vai ficar de pipipi popopô pra cima de mim só porque eu vou sair com o bobo lá, mano? Eu não quero mais sair com o Harry. Como é que eu falo pra ela que eu não quero mais sair com ele? Mentira, se eu não sair com ele é sacanagem, mas eu não quero beijar ele mais. Não sei, perdi a vontade. Não me apetece mais. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Estou muito estressada para beijar um rapaz agora. Não beija? Não vou. Isso aí, Gabi. Não vou. E acabou. Agora, será que se convence ela a me deixar usar o drone?
dar um soco nela. Ou você podia pedir pro Zé que tacar uma bola na cabeça dela. Ou no drone dela. Foda-se, eu não posso usar ela também não. Talk to you later, Max. Caralho, que menina chata, cara. Brooke doesn't look happy that I'm going ape with Warren. Ah, não tem o que fazer, mano. Bom, deixa eu conversar com a professora aqui então. Hello, Max. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Evento 16. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I Vai ter muito could, diálogo com ela também. I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Além da ciência, vamos ver I aqui. think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. Animais morrendo. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here. Unless you know something I don't. Tobanga? Viagem no tempo. Vamos What meter about essa. wormholes and chaos theory? Like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Vamos falar do Nathan. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott Ele tomou has no class suspensão. at all after his suspension. Como é que ela mete esse I louco didn't aí? think you were friends. Você o conhece bem? Claro que não. Hell no. Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you did. So, you haven't seen Nathan at all? Let's just say I try not to, Max. But I did catch him storming off campus. After what happened this week, I hope you don't see him either. You're not the best student here, but you might be the wisest. Ha, que isso. Obrigado. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing. Assim, pra falar a And now verdade, we eu não have acho to que seja make errado sure ter Kate câmera gets no the help campus, she falar a verdade. needs. Eu acho que é errado, sei lá, Do you ter, need talvez to ter talk to câmera a nos counselor? dormitórios, essas paradas assim, né, mano? Que é uma parada mais íntima. Mas ter câmera no campus eu não acho que é errado, não. Sei lá, Black Ops de Blackwell ajuda. Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what Pô, happened. com certeza, né, mano? Os caras vão dar uma festa depois que a mina tentou se matar. Vou falar que os Prescotts. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. Pô, em vez de dar uma No, festa they do don't. Clube Vortex, But dá uma membership festa has de its boas-vindas privileges, pra menina, velho. Sei lá. especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Eu não acho que eu vou conseguir tirar a foto do ninho de passarinho, não.
Bom, vamos conversar com a Chloe aqui, né, mano? Pô, a Chloe podia dar um socão na mina lá, na Brooke. Na moral. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Eu acho meio bad que a gente não pode tentar tirar umas fotos que a gente perdeu no capítulo anterior, fraga. Tipo a foto do Two Wales lá. A gente volta pro Two Wales num capítulo. Por que a gente não pode tirar a foto dele de novo? Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batman. Por que o Nathan apareceria aí, mano? Ele tá Now I just have to suspenso. find Nathan's room. Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Caralho, mensagem da Kate. Supermax, caso ainda precise, o número do quarto do Nathan é 111. Kate, você é demais, valeu. Adoro o fato de você libertar o meu lado rebelde. Você já é uma rebelde, acredite. Sempre. E por favor, tome cuidado. Promete? É claro, manterei você informada. Sei que sim. Carinha. Oh, Kate brings it. So, room 111 is the magic... Who would steal cat pics? A carinha triste na carta, tadinho. Ele quer muito a mochila dele com as fotos de They gato have de one novo. more meeting left. Então, jogadores casuais, o tempo de vocês acabou. Junte-se à galera jogadora todas as semanas para jogar e analisar novos jogos, desde COD até... Uou! World of Warcraft, mano. Caralho. De estratégia a jogos de tiro. Vamos jogar. Às sextas, Wexler Media Center, às 19 horas. Para obter mais informações... Eu colaria muito nisso aí, né, mano? Eu acho que não entraria no Clube Vortex. Porque os caras iam me descer a porrada e me chamar de nerdola. Minha manete bugou de novo, cara. Ah, minha manete bugou. Calma aí, deixa eu tentar voltar minha manete aqui sem causar problemas. Não volta, mano. Que bizarro isso aqui. Apparently Logan missed this poster. Segurança em primeiro lugar, olhe sempre antes de se entusiasmar. Sempre use proteção e garanta o seu futuro. Eu achei que era um planeta, mano. É camisinha. Oh, why, hello, Trevor. And Dana. Meu Deus, olha o que tá escrito aqui, velho. Coisa horrível. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Oh, jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Tadinho do cara, mano. Tem como apagar isso aqui, não? Pô, na moral, podia apagar isso aqui. Eu Even fiz after isso já, né? Kate, nobody here learned anything about bullying. Bigfoots tem grande bolas, é isso que é escrito. This just makes me think of Kate. Não sofra bullying. Caso seja uma vítima de bullying, você não está só. Junte-se ao grupo mensal de discussão e apoio. Privacidade garantida. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. I can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go ape. And
Sometimes you have to take a chance and see what happens. Você é feito de cobre e de telúrium porque você é fofo. Nossa, caralho, meteu essa, filho. Piada de químicas. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Aviso alerta de viado beta. Caralho. Looks like one of the jocks did care about Kate. This can only be Nathan's room. Não, meti o arrombamento aqui. Caralho, o cara tem um quarto muito foda. Now that monochrome camera is brand new and cost about $6 grand. Bastard. Tudo pelo bem maior, tá, Gabi? Max, agora que o David não está aqui, preciso que a Chloe comece a se ligar e pare de agir dessa forma. Mas isso não acontecerá se você e ela continuarem fazendo idiotices ilegais como invadir a Blackwell à noite. Eu sei o que aconteceu, então não precisa se defender nem explicar. Achei que você a ajudaria, mas parece que a Chloe está com problemas de novo. Você poderia ser uma grande influência para ela, a não ser que as duas queiram se revoltar. Mas ela não para de culpar o David agora. Sinto muito, Joyce, até eu entro em rascadas, mas estou tentando ser uma boa influência para a Chloe. Eu sei, Max. Eu esqueço que vocês ainda são adultas... que vocês são adultas adolescentes. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it O around. melhor filho do mundo. Este diploma declara que o Nathan Prescott é oficialmente o melhor filho do mundo. 6 de julho de 2006. Que isso? DC, mano? Depois de Cristo? Como assim, velho? Não entendi esse DC aí, não. Os pais Sam Prescott. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescotts rule. I really hope they were all DC consenting Comics. models. That is so Chloe. Ei, cuzão, precisamos conversar ou contarei a todos o que fez. E você pagará, filho da puta. Oh my god. Chloe. Tem como ela pegar essa foto, não? Pelo amor de Deus, Max. Pensa aí, pô. Rouba a foto, foda-se. Ué. That is so Chloe. Oh my Caralho, god. não tem como não. Chloe. Ele é fã do Batman? Ah, entendi. Deve ser isso mesmo. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. That must be the lamp Chloe broke when O que aconteceu com a Chloe? Ela tava num bar, eu acho. Ela encontrou com o Nathan, ela começou a trocar ideia com o Nathan. E o Nathan chamou ela pra ir pro quarto dele. E aí ela foi, mas ela foi porque ela tava meio que querendo roubar umas paradas dele, fraga. E fazer ele de trouxa. Só que aí ele drogou a bebida That dela. looks like a E totally aí fun ele show. tirou umas fotos dela. E ela Even conseguiu Nathan escapar. has a light side. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. Eu acho que foi isso que rolou mesmo, né? Eu acho. A Chloe contou, mas eu não lembro. Foi nos damn primeiros creepy, capítulos. The guy has his own style. Pô, pior que o Nathan tirou umas fotos só preto e branco, né? I don't think this prescription has helped, Nathan. Deixa eu ver se tem alguma foto que eu posso tirar dentro desse quarto aqui. Pegada. Pegada... Vamos ver. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. I
gift from... Instruções para uso, salvaguardas importantes, pistola GB-17 9mm. Nathan likes his tortured... I can rewind if he shows up, but... I can't count on it. Calma aí, filho. These films all have a dark pattern. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Let's see what Nathan hides in here. Nathan is way into this party. Qual é? Para a vitória Chase de Nathan Prescott. E aí, gata, avise o que for vestir para o Vortex essa semana, para que eu possa me vestir tão caro e estiloso quanto você. Estou bem empolgado para ir e estou pegando alguns bagulhos para a festa. Eu até disse para meu pai manter os porcos longe da Blackwell para que possamos pirar sem remorso. Se vamos ter uma festa com o tema de fim do mundo, é melhor fazermos jus a essa porra, né? Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Clube Vortex, outubro de 2013, festa intensa, a Kate enlouqueceu. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. De Sean Prescott para Nathan Prescott. Nate, eu sei que foi uma semana estressante e estou aqui para conversar se for necessário. Basta marcar. A sua mãe quer que o Dr. Bill venha após a tour de lançamento do livro, mas por enquanto vamos continuar com as suas prescrições. Preciso que você fique calmo e quieta enquanto as propriedades Penn estão sendo desenvolvidas. Eu sei que ser um Prescott é um peso e guiarei você passo a passo, assim como seu pai. Foi difícil para mim quando o meu pai abriu os meus olhos para o nosso destino, mas você me agradecerá um dia. Não se preocupe com Blackwell, essa merda de cidade receberá um enema junto com uma nova marca. Quero que se prepare para assumir quando o momento certo chegar. Não foda com tudo, filho. Seu pai. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. Eu sempre acho que eles são irmãos. Eles quem? A Vitória e o Nathan. Para Nathan Prescott de Christine Prescott. Tudo bem... Quê? Tudo bem do Brasil? Caralho, ela tá no Brasil, mano. Iris Brasil, porra. Irmãozinho. Faz muito tempo que não tenho notícias suas, então conte-me o que está acontecendo em sua vida escolar empolgante na Blackwell. Eu me gabo para todos os colegas de trabalho na Peace Corps que meu irmão talentoso Nate tem uma bolsa integral em uma das melhores escolas de artes do mundo. Caralho, sério que ela foi pro Brasil? Pra poder trabalhar, mano? Que isso, velho. Apesar de nem sempre poder ver os e-mails e o telefone, por favorzinho, mande algumas fotos do seu campus para que eu possa ver pela sua lente. Sinto sua falta e das suas fotografias. E sim, a mãe me contou que você andou tendo problemas e que o pai está na sua cola. Mas você tem que ou ignorá-lo ou enfrentá-lo. Você sabe que eu amo papai. Você sabe que eu amo papai, Nate. Mas também estou em uma floresta bem longe por causa dele. Caralho, ela tá na floresta do Brasil, mano. Brasil! Ele é um idiota que herdou poder em vez de sabedoria. E a única maneira de ganhar dele é combatendo. Não deixe que ele o transforme em alguém que só se importa com o legado da família. Fim da aula. Você está na escola, então não queria fazer com que se sentisse em casa. Ok? De volta ao mangue, estou enviando bons pensamentos. É melhor me responder ou enviarei uma onça para o seu dormitório. Que isso? Tráfico de animal. Iris Brasil, mano. Iris Brasil, aí sim. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Dexomina genérica. Supressor extremo de dieta disponível online, sem prescrição. Nathan Prescott, All-American Teen. Bundas e peitos, os melhores peitos de Oregon. Enviaria uma onça para seu dormitório. Claramente, onças são animais de estimação dos brasileiros. Mãe fica no mesmo lugar que as onças? Eu não sei. Mas ela deve ter falado brincando, tipo... Aqui tem onça, hein? Cuidado. Vou te mandar uma. What the hell are all those marks on the floor? Let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now.
I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Quero ver o Nathan descobrir que eu mexi no quarto dele, filho. Quem mais que eu mexi? Pronto. Quero ver o cara descobrir que eu mexi no quarto dele. Voltei como se eu não tivesse ligado nada. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? Pô, conversa lá fora, mano. Se o Nathan pegar elas no dormitório, ele já vai saber já. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Ah, aí, viu? What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me, ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. Ó, caralho, aprendeu. You are so fucking dead. Que isso? Aí eu vou beijar o Larry. Não vou beijar ele muito agora, mano. Ficar de fora, não. Vou deter, né, mano? Não vou deixar o cara pegar o cara na porrada. Ele é um aluno exemplar, mano. Eu não posso fazer isso. Vou acabar com o futuro do menino, tadinho. Porra, tira a arma, gente. Caralho. Só tem maluco nessa escola, velho. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. O maluco anda com uma arma tranquilaço, filho. Que psicopata. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Tem como eu voltar, mano? Eu vou voltar porque isso vai repercutir pro Eren. Eu não quero que ele se foda. Tá, mas eu vou dar uns beijos nele agora. Não esqueci. Preferi apenas ser melhor que isso. Vamos, filho. Damn. Não, mas ela, porra... Ué. Fiz a mesma coisa. Calma. Tem como eu sair por outro lado aqui? Ué. É isso mesmo. Então por que ela fala mesmo que o Prescott merece tomar uma porrada, a gente tem que ser melhor que isso? Please stay away, Nathan. Não entendi essa fala dela, não. Essa fala dela deu a entender que tem como você fazer alguma coisa. Tem nem como trancar o quarto do menino pra ele não vir dar porrada no cara. Caralho, eu achei muito feio isso aqui. Não achei legal. Damn, Max, you're... Ah, zoado, mano. Vou deter o Eren aqui. Ah, foda-se, né, mano? Ué. O que eu posso fazer? Damn, that was intense. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? Quase que ele I foi better com stick o with rosto, you guys. tadinho. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not Pô, you. mano, agora tem meio que 3 alunos que viram um cara com uma arma e ninguém vai fazer nada. 3 alunos, 2, né? Mas ninguém vai fazer nada. Warren, me and Max have to do this on our own.
No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Caralho, sério que ela não leu as mensagens do telefone Like I nem said, nada? Frank Por wants que to elas see vão pro you. Frank agora? Eu não achei, Let's not não keep entendi him muito bem waiting. esse passo delas de ir pro Frank, fraga. Tipo, beleza, elas já viram tudo que tinha pra ver no Frank. Não tem uma pista que liga ele de novo. Pra elas quererem ir lá nele. Não sei, pra mim não fez muito sentido. Ou eu sou burro? Pra mim elas olhariam, tipo, as mensagens do celular do Nathan e, tipo, procurariam por alguma coisa, alguma pista, alguma, sei lá, velho. Não ligar pro Frank. Isso ela podia fazer sem ter que estar com o celular dele, mano. Se ela ligasse pro cara e falasse, mano, tô com seu dinheiro, ele já ia já. Mas ele ia dar porrada nelas, né? Isso é fato. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole's gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not Caralho, count que on my horrível. rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. Código do No dicking livro? around. Que código do livro, mano? Que livro? Tô perdido, gente. Ó, aqui tem que tirar umas fotos, hein, que eu tô ligado. Foto de baleia, foto de... sei lá o que é isso, skate com esqueleto. Do sol e de uma águia, parece uma águia isso. Nope, I don't want to go there. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. There might not be any Pan Estates by Saturday. Pare as propriedades PAN, graças à indústria local, o litoral de Arcadia Bay está inadequado para peixes, pássaros e até baleias. Está na hora de impedir o desenvolvimento das propriedades PAN, que está causando a destruição de empregos, vidas e recursos. Junte-se ao protesto pacífico no QG das propriedades PAN. Mídia e família são bem-vindas. Meio-dia, sábado, 2 de outubro. This is where my nightmare started. No worries sign. Eu queria tanto ver uma baleia na vida real, mano. Eu acho baleia um animal tão legal. Que elas são muito grandes e elas fazem um barulho muito legal também. Eu acho que eu ficaria assustado se eu, sei lá, estivesse no mar aberto e eu escutasse uma baleia, sabe? Eu ia ficar, caralho, fudeu. Those beached whales look so awful, but Mas ao mesmo tempo eu acho muito still doido. so majestic.
blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Good thing there are no actual cops around to bust us. Can't see inside with this shit blocking the view. Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Good doggy. Que bom, né, que o cachorro tá bem, mano. Eu matei o cachorro. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, or bodyguard. So let's get to business. Where's my Ela fucking... marcou o encontro pelo celular dela? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I ela wanted fez to tell isso. you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Caralho, o cara ficou com pena dela por causa da carinha de triste. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Ajude ou verá, você não entende. Você já fez isso. Não, você You não don't entende. get it, man. This is for a good cause. Pô, fala da Rachel com ele vai se sentir Especially from a tocado. weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, I'm not. Oh, Christ, I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Caralho, facada na Let's just bunda talk. dele, Don't ever mano. tell me what to do. Whoa! Get off of me! Motherfucker! Ih, toma, só uma mordidinha I better na... rewind right now. Mas a arma tava sem munição, mas bem que ele pode ter colocado, né? Ele tem bala. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Olha como fala. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Fecha a porta. Sem briga. Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of some of your... Oh, is that all? Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little.
And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much Vai bigger dar ruim de than us. novo. Oh yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. Eu nem apontei arma pra você, seu I fudido. am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun Ah, at cara. anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool. Mano, mas tipo assim, eu apontei a arma pra ele, mas eu não puxei o gatilho. Será que ele tá falando disso? Porque ele falou, ele chegou a citar o I'm only gatilho. here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Que pergunta é essa, irmão? Dei ao cão um osso, Pompidou é fofo, treinaram para matar. O Pompidou é fofo. Oh, Pompidou is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. That's how we got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here, and I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is Puta, que wrong. vacilo. Calm down, Frank. Eu tinha esquecido disso, cara. Eu tinha esquecido que ele não sabia que eu sabia o nome do cachorro. Não, tive que voltar tudo, mano. Listen. You... No. Oh. Yeah. There's no... Yeah. All right. Frank. Oh. Finally. Dude, she was... Shh. Se eu falar dei ao cão um osso, ele vai endoidar em mim, né? Ele vai falar, você fez essa merda aí, eu vou te matar. Treinado para matar, eu acho meio, não sei, resgate de cachorros, vamos tentar. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now, especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Se eu falar você conhece a Rachel, ele vai endoidar. Carta da Rachel, pulseira. Ah, essa aqui é difícil. Porra, essa aqui é difícil. Não acho que se eu falar você conhece a Rachel, carta da Rachel, ele vai endoidar. Você conhece a Rachel, acho que pode ser ou você conhece a Rachel ou pulseira. O que você está escondendo, eu acho que ele vai ficar meio bolado também. Eu acho que eu vou de pulseira. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just talk. Aí fomos de cachorro dando mordida, né?
Tem como eu voltar aqui, não? Eu queria voltar pra uma parte só, não queria parar na... Aí, não tem como eu voltar pra isso aqui, não? Tem que voltar pro ponto mesmo, que bad. É muito diálogo que rola, cara. Ai, Chloe, arrombada. Listen. You... No. Listen. Yeah. Oh. Fine. Dude, we're all... Shit. That's very... Maybe... You... Ah, você conhece a Rachel. Frank, you knew Rachel almost better than anybody. And you know more than us. Together, we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, Mano, que a you lista de two clientes dele dorks tem a can ver com find isso? Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Ah, porque a gente deu osso pra ele, é por isso que ele não tá latindo pra nós. Caralho, o cara não podia só ter escrito ou mostrado pra elas? Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Não acho que fez muito sentido. Sei lá, velho. Fiquei meio perdido nessa parte aí, tipo... Não entendi ainda a ligação da lista de coisas dele com... Mas se bem que eu tenho que pensar que... Cool, Frank gave up the code to help É, us. vamos ver. Rachel must have seen something good in him. Elas não chegaram a olhar no celular do Nathan, né? Eu, pelo menos, não vi nada. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay É with porque o Frank. cara drogava as It's nice meninas. to have one less enemy in Arcadia Bay. Mano, até agora elas têm noção do Nathan, né, velho? O Nathan, acho que, tipo, elas pegaram o celular do Nathan, aí elas foram com esse papo de lista de cliente. Eu não entendi muito bem. Eles vão tentar, elas estão tentando juntar a prova pra culpar o Nathan, é isso? Caralho. Nossa, o Frank mandou mensagem. Ei, Max, só queria ver em que pé estava a busca. Valeu, Frank, estamos a cada vez mais perto. Espero que sim, vai me avisando. Passem aqui mais tarde se quiserem festejar. Boa sorte. Caralho, viramos best friend, filho da p... Você botou os cachorros seu pra morder meu pé 7 vezes, arrombado. Tá maluco, filho? Festejar o quê? Tá, eu não quero investigar nada. Será que rola de eu tirar uma foto? Será que o passarinho fez ninho? Não tem como sair do quarto. Ligar um somzinho aqui pra nós. Bright Ace, Amanda Palmer, Sparkly Horse. Qual que eu coloco, mano? Qual vocês querem escutar? Vamos escutar um Amanda Palmer? Bright Ace? Então Bright Ace, então.
Sorry, we got Frank on our side without using you. Max, I know we can snap all these pieces Cala a together. boca, Chloe. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Pistas do David. Colete info de personagem juntando as pistas corretas para cada sessão a número especial. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Ah, eu quero ir no banheiro. Vou deixar vocês escutando a musiquinha e vou no banheiro. Stronger than me have thrown their backs out, trying to live here. But me, I'm not a gamble. You can count on me to split the love I sell you in the evening. By the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. Just keep going to the bathroom when you say be right back. Voltei, deu pra escutar no banheiro dessa vez? Vamos olhar. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Desmarcar tudo? Como assim desmarcar tudo? Eu não sei. Eu não entendi muito bem como funciona isso aqui ainda. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Tá, esse aqui a gente já leu, né? Tudo aqui a gente já leu, gente. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. Esses números são a senha, né? But those numbers might be useful. Couldn't hurt to give this pin code a whack. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Como é que é o trem? Eu marquei o celular. Fail. Abort. Quê? Wrong clues. Ver coisas que têm ligação? Ué, então seria esse papel aqui. Isso aqui, ó. Better look for any clues or numbers that could be his pen code. Não acertei? I must have missed something. Looks like this isn't the right combination. Que? Caralho, não tô entendendo. I wonder if there's any important dates or numbers.
There's a lot of numbers in here. Max, there's no logical link between those clues. Tá, assim, eu não sei. Maybe I should try to link other clues together. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. David should have done way more than take photos of Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. I hope in this case that David has good tracking skills. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a... You need to get rid of these damn cameras, David. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. O que eu tenho que provar contra o David aqui que eu não sei? I must have missed something. Looks like David was tracking somebody's car. Ah, tá. Maybe even Nathan's. Good clue. And that's all she wrote. Cara, aqui, mano, é o próprio Sherlock Holmes. Isso aí. Os caras me chamam de Casas. Sabe por quê? Porque eu sou o Sherlock Casas, filho. Pelo amor de Deus. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. There's no doubt she loved him in some way. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Chihuahua. Bot Bale. Shiba. Husky. Galgo inglês. Dachshund. Golden. Labrador. Pastor alemão. Rot. Boxer. Beagle. Bulldog. Bulldog e a Chloe. Yorkshire. Pug. Chow. Poodle e Lobo. E tem o nome dos alunos ali da galera. Não, da galera que compra droga com ele. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? Frank's account book. But the client names are encrypted. Então é essa. Yes, the game is on. Sherlock Casas. Talk to us, account book. Tell us everything. Maricas não sabem lutar. É só isso que você vai mandar, filho? Roubado. Eu te pego na rua. Let's start hacking. 542. É um código de 4 números. 45? É 95 ou 45? 9535. Oops. Bad code. Quatro, 436. Onde é que ela tá vendo 4436 aqui?
Ah, tá. Ó, grava aí pra mim, mano. 4436 5431. 4436. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Qual que é o outro? 5531? Esqueci. 5431. Caralho, 5431, mano. Que cena bosta. You locked it, dumbass. Enterpuck. Ah, 00583988-542. Alguém anotei pra mim esse número aí, porque eu não vou lembrar disso aqui nem fudendo, filho. Manda aí no chat, por favor. Obrigado. Não dá. Ou será que é isso aqui, tipo... Também não dá. Ah, o PUC tá aqui, pô, ó. 8789... 87897808. Salve, Bibiranes. Obrigado pela raid, amiga. Que isso, você acabou a live cedo demais, pô. Achei que você ia varar a noite aí fazendo stream de Rocket League. De nada, obrigado. Acabei? Que isso? E aí, Baburanes? Como foi a stream, amiga? Salve, bem-vindos, rapaziada da Baburanes. Estamos aqui jogando um Life is Strange, tá? Estamos aqui no 4º capítulo. A gente vai tentar zerar o joguinho hoje. Eu já sei o final do Life is Strange, mas eu nunca joguei. Então a gente tá jogando aí. Eu vou jogar o Life is Strange 2 também, a DLC. E futuramente o 3. Babu agora é mulher trabalhadora. É, eu tô sabendo. Tô sabendo disso, velho. Trabalha e trabalha, né, mano? 7808. Tudo isso? Isso aqui é um código de celular, velho. Porque eu bloqueei o celular sem querer. Let's find out what Nathan Prescott has A been gente tá trying fazendo aqui, nessa parte a gente tá do jogo, a gente tá investigando o que aconteceu, porque na escola teve alguns casos, assim, na escola não, na real teve um caso de desaparecimento, e a gente tá investigando esse caso. Teve um caso também de uma menina que foi abusada, e a gente tá investigando isso também. Ele vai jogar um monte de coisa, assim, a gente vai jogar. É porque eu nunca joguei, né, a série Life is Strange. Então, já que eu vou jogar um, joga todos de uma vez. A gente vai jogar as DLC, vai jogar o Captain Spirit, vai jogar o 2. O 2 não tem DLC, então vai ser só ele mesmo. E dia 10 de setembro vai sair o 3. Só que o 3 vai sair muito caro, então eu vou deixar pra jogar ele futuramente, quando ele ficar mais barato. Tá, vamos ler aqui, mano. Sejam bem-vindos aí, tá? Todo mundo da Baburanes. Prazer receber vocês aqui. 30/9 às 9h46. Qual é a boa? Preciso do verde. 30/9 às 9h50, beleza. Às 9h51, massa. Às 1h30 da manhã, 1h30 não, 1h03 da manhã. Viado, você me vendeu merda, cuzão. Às 1h08, acalme-se e traga de volta. 1h10, levando. 1h13, fique longe, os porcos estão na praia. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. A 4/10, às 5h20, tá em casa? Temos uma festa hoje. Às 5h26, em casa. Às 5h27, a caminho. Prepare o verdinho. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs.
Às 4h10, às 22h24, eu preciso de uma parada logo. Às 22h24 ainda, não atendo a domicílio. Você tem o carro. Sem tempo, cobre o dobro. Com certeza, esteja com dinheiro, sem brincadeirinhas, dê o endereço. Ligarei para dar as direções exatas. Mano, o cara, ele é rico e ele vende droga. Caralho, mano. Às 10h34, em trânsito, pegue o dinheiro. Drug dealer drama. 7/10 às 2h53. Tá aí, cara. Fala sério, do que você precisa? Pozinho peruano. Ácido esquidu, não sei. Você vai pagar o preço noturno. Não me faça esperar. Foi mal por ser um idiota. Idiota é foda, eu não consigo, né, cara? Toda vez é idiota. Foi mal por ser um idiota. Preciso de mais da parada. Tá em casa? Sim, não venha. Vai se fuder. Caralho. God, Nathan. You're out of control. Isso aqui é ele, isso aqui é ele comprando droga, eu acho. Isso aqui é ele comprando droga, pra falar a verdade. Ele não tá vendendo droga. Eu entendi errado. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. 7h10 às 10h50. Ei, preciso de maconha, etc. Agora. Acalme-se, está em abstinência? Logo, logo, ajude um mano, por favor. Encontre-me na praia e fique de boa dessa vez. Às 8h10, 7h56. Mantenha a boca fechada sobre qualquer coisa ou eu acabarei descendo o cacete em você. Eu sei onde você dorme. Caralho. Meteu uma ameaça, filho. Tá. Agora vamos investigar o... Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Deixa eu ver. That's definitely Chloe's car. TWN RKS. Okay, let's find out whose car this is. Tá, vamos pegar primeiro com S. Interesting. Não. Is this Nathan's car? Tá, eu acho que ele tava investigando sim o carro do Nathan. Wow, sir. This looks like an... Aqui, ó. Who does this car belong to? Esse carro aqui é esse aqui. Puta, eu vou ter que olhar mais. TPFT. Vamos procurar o TPFT. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating. Não. As usual. Aqui, ó. TPFT. Looks like this isn't the right combination. Caralho, como assim? Ué. Calma. Selecionar. Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Tá, entendi. TWL LG. Yep, another car David was tracking. No. Why the hell are you following these people? Fail. Abort. Wrong clues. Tá. Calma. Então eu tenho que desmarcar isso, marcar isso. E marcar isso. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Não entendi. TWL. Esse aqui é o carro do Nathan. Né? Detalhes. Ah, pode crer, não é esse o carro do Nathan, não. É esse aqui o carro do Nathan. A placa dele é esse. Tá, então a placa dele é essa aqui mesmo. Aí eu desmarco essa, marco essa e seleciono essa. Oh, yes. Now we're finally getting Sherlock Casas, meu querido. Nunca errei uma investigação. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Ué? Achei que tinha acabado a investigação. Tá. Let's see if I can find any... Okay, Max. N o quê? Eu Remember cortei o these names diálogo. and see how Nathan fits in with all this. O Nathan, ele é o... Hot, né? Hot Valley. 2 deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Teve uma compra dele aqui, ó. Everybody in Arcadia Bay must be high.
That explains a lot. Aqui dele não teve. I'm getting a contact high just reading this. Esse aqui também não teve. I wonder what dog name Frank would have Aqui given teve. me. Então acho que é essa. Essa. E essa. Oh, yes. Caralho, Sherlock Casas, filho. O cara é muito inteligente. That's it, Max. Agora, investigar. Take a breath, Max. Nossa senhora. Go through all this data and you can find out where Nathan's looking after the Meu party. Deus, cara. Que difícil isso aqui, velho. Ai, mano. Filho da puta. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar 3 disso aqui? Não. Acho que essa aqui também não. Essa. Isso aqui foi o quê? 10 do 4, 5 e 26 PM. 10 do 4, 10 do 4, 10 do 7. 10 do 7. 10 do 4, 5 e 40 PM. Deixa eu ver se eu encontro mais uma 10 do 4 aqui. 10 do 7. 10 do 4, 11 PM. Tá, calma aí, deixa eu ver essa aqui de novo. 5 e 26. 5 e 26 da tarde, né? Isso aqui é 11 da noite. Ô, caralho. Ai, tem que desmarcar isso aqui. Essa aqui, ó. É essa aqui. Tá. Vamos ver. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? 10 do 4. Isso aqui é da manhã. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. PM, 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 não. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. É 10 do 4, né, que eu tenho que olhar. That beach is like Frank's 10 do main 7. office. I know Nathan wasn't 10 looking do for big... 1. Not much out there. 10 do 4. Às 10h56 PM. Isso aqui já é tarde demais. Talvez seja, não sei. Eu posso ver isso aqui. No doubt that Nathan stays in his dorm. Aqui, ó. É essa aqui, ó. So, he could be hiding clues there too. This is like goddamn math. Não. I suck. Somebody is stocking up on gas. Why? Mas esse aqui 10 do 4, 9h54. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. 10 do 4, velho. 10 da noite. Okay, this is just... Calma, filha. Não fica me criticando. Eu tô fazendo uma série de testes aqui. Dá licença. Eu acho que é essa, talvez. Looks like this is not relevant at all. Puta merda. Tá, eu errei alguma coisa aqui, velho. Que dia que é a festa? So, this infamous party was the 4th. Outubro. Dia 4 de outubro. Outubro é mês 10, né? Outubro é mês 10, então vamos lá. Outubro é mês 10. Outubro é mês 10. Outubro é mês 10. Tá. Foi dia 4 de outubro a festa? So, this infamous party was the 4th. 4 de outubro. 4 de outubro, então. Tá, a gente tem alguma data aqui no dia... Na real a gente tem, né, mano? Isso aqui na real é, ó. 4 do 10, pra falar a verdade. 4 do 10. Tá, eu acho que essa aqui tá certa. Agora aqui é 4 do 10. Eu acho que esse aqui também não tá errado, não. Só se tiver uma coisa disso aqui. Tá, eu acho que essa aqui também tá certa. Agora a minha parada tá aqui, ó. 4 do 10 de 2013 às 6h23 da tarde.
Às 10h56 da noite, cara. Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations, and transactions in the evening. À noite. Tá, então eu tô tentando provar que ele drogou ela, né? Isso aqui foi pra festa. PM. Deixa eu ver. 10/7. This makes no sense, Max. Filha da puta, isso aqui tá difícil. Não vou mentir, não. Isso aqui tá difícil. Tá. Isso aqui não é a data da festa. Essa aqui é a única data da festa, eu acho. Deixa eu ver. Não, mentira, tem essa. Será que é essa? Ela falou no anoitecer, mano. 10h50. Esse aqui é 10/7, né? Aqui, ó. 11 PM. Tá, então só pode ser uma dessas duas ali. Tá. Essa e essa? Tinha errado só de cima mesmo. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Ué, não entendi. O que ela esperava que ia ter ali, mano? Somebody named Harry Aaron Prescott. Ué, I'm shocked. é só um celeiro fudido, mas ela acha que o cara levaria ela pra algum outro lugar? Call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so Não faz muito messed sentido up. essa As you've palavra que noticed, ela this falou. whole town is Tipo, messed acho que ela up. deveria pelo menos tentar investigar pra ver se realmente não tem nada lá. Pode ser só So uma we have to fachada. go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. Chamar I'm o not scared Warren. at all. Warren tem peito You de have the ferro. power. O cara tá armado. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. E a festa do Vortex, que até agora a gente não foi de festa. Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Tá, eu sei que tem algumas fotos pra tirar aqui, hein, mano. Tem que tirar uma foto do celeiro com a pena. Cadê? Deixa eu ver as mensagens aqui do... Obrigado por me salvar do Nathan, isso sim foi uma macacada, ele mereceu um cacete, mas eu não queria descer ao nível dele. Além do mais, alguém vai bater nele cedo ou tarde. Você sabe, gafanhoto. Valeu, mas não sou exatamente o tipo de herói que a cidade precisa. Você ainda cumpriu seu papel de herói. Agora precisamos de roupas. Falando nisso, espero que você vá à festa hoje à noite para comemorarmos. Eu avisarei, prometo. Ótimo, agora tenho que me acalmar. E obrigado por deixar a sua marca na minha porta. Nunca apagarei. Ih, que boy, ó. Caralho, o cara tá amando. É bom que não apague, é permanente. Caralho. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect.
E aí, esquilinho? Calma aí. Como é que eu vou tirar uma foto disso ali? Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes! Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. This tractor has paid its dues. Eu quero saber como que eu vou tirar foto do negócio ali fora, mano. Okay, Que there's sensação no horrível. reason for anybody to drive out here. But there must be. I guess the Prescotts were just born bastards. 22 de julho de 1903, Martin Lewis Prescott, Rancho Prescott, Arcadia Bay, Oregon. Prezado Sr. Lyndon, estou escrevendo para falar das suas dívidas pendentes que resolveu ignorar. A família Prescott pode não ter economistas, mas nós somos homens de negócios e esperamos o pagamento. Consideramos o seu silêncio insultuoso e dedicaremos o nome da nossa família a obrigar você a pagar a sua dívida com 10% de juros, além de um pedido de desculpa por escrita. Se essas condições não forem atendidas até o final do dia 24 de julho, no ano do Nosso Senhor de 1903, saiba que nós tornaremos a sua vida um inferno. Atenciosamente, MLP. Caralho, os caras já eram cuzão em 1903. Wow, sir. Talk about home on the range. There's no way this rusty-ass button will activate these ropes or pulleys. Nothing here. If a zombie shows up, I have my weapon. Just rotting wood. Huh. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Damn, lots of info here. Whoa. What is this? It's totally brand new. Why? So many haystacks, so few needles. No more secrets, Sean Prescott. Como é que eu vou abrir esse cadeado ali? Ah, the good old days. Esse cara tem uma ficha de compra de 1900 bolinhas, velho.
No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop and away, Supermax. I dig having minions. Caralho. Ela podia muito ter se machucado. Acho que eu vou tirar a foto do negócio aqui, né? Só que faz sentido pra mim. Relaxa, não vou cair não. Here's the other end of the rope. Please be careful up there, Max. Oh, uma corujinha! Isso é uma pomba que eu imitei, né? Calma, coruja é... Cadê a foto que eu ia tirar do trem aqui, que eu não tirei? Não consegui tirar até agora, velho. E o que eu faço aqui agora? Hey, Chloe. Can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Thy will be done. Then you better step away from that hatch. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Ah, já tô ligado já que você tem que fazer. Max, use your rewind and get that motor back up there. Relaxa, já consegui já. Agora eu tenho que pedir pra Chloe prender. Max Guyver strikes again. I wish Warren could have seen that physics trick. Damn, this is heavy. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? You just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. This bunker is so surreal. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. This is too heavy to break, so I'll need a code. Eu sei o código. Ó,
Vamos lá. A gente tem 3 combinações. Ou é o que eu imagino que não seja. 2, 4, 5. You can do it, Max. Ou é 4, 2, 5. Wrong code. Ou é 5, 2, 5, 4, 2. Oh, yes! I thought that only worked in the movies. Open sesame. O cara é um especialista em quebrar códigos. iRyrox, hacker, especialidade quebrar códigos. Eu mesmo. This must have cost a fortune. Come on. Now what? More survivalist supplies. Whoa. This says it all about Nathan. Prezado Sr. Prescott, como o psiquiatra principal do Nathan por mais de 5 anos, sinto que deveria parar de ver o seu filho, já que você desconsiderou minhas sugestões sérias e imediatas para o bem-estar dele e de outras pessoas. Você sabe muito bem a extensão dos desafios do Nathan, mas sinto que se recusa a admitir sua função em sua saúde mental. Caso eu não tenha o seu apoio, não poderei tratar o Nathan, simples assim. Temo que ele esteja se tornando cada vez mais desconectado da realidade, mesmo agindo de uma maneira apessoada. Meus pedidos para uma consulta com você e sua esposa foram ignorados, então presumo que não esteja mais interessado nos meus serviços. Independentemente disso, eu me importo com o Nathan e acredito que ele precisa de ajuda séria. Caso queira conversar sobre o assunto, sempre estarei disponível. Atencionalmente, Dr. Jacob. Everything is sketchy as fuck. Duct tape in a bunker is always a bad sign. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Caralho, essa impressora parece um piano, porra. That son of a bitch. Construção Howard Rourke, abrigo subterrâneo, rompe procelas. No caralho, 1 milhão, filho, isso aqui. Talk about tortured. Look at all this weird shit. Caralho, que tanto de algo. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, eu não acho que ele deveria estar nesse armário, eu devia ter falado mais. Out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Calma aí, filha. Oh my god. Rachel, Kate, all these files. This place actually feels evil. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family.
Querido Nathan, o diretor Wells me informou que você foi suspenso devido a alguma atividade suspeita de sua parte no Clube Vortex. Independentemente disso, só quero que saiba o tamanho da vergonha que trouxe a nossa família de novo. Sempre dei a você tudo o que quis, incluindo a Academia Blackwell, dentre outras coisas que não devemos mencionar, mas nada nunca é o suficiente. Você ainda é o filho é o meu filho e quero que atingimos o nosso destino. Esse dia chegará mais cedo do que pensa, então prepare-se para ter responsabilidade. Esse é meu último aviso. Ah, the Apocalypse Entertainment System. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. Somebody likes their whiskey. These newspapers are all about Rachel and Kate. Let's see what's in here. Oh my God. No. Tadinho. Whoa. What is going on between Nathan and his father? Nathan, eu disse para nunca me ligar usando seu celular. Continue com os descartáveis que dei a você. Não quero ouvir você gritando o meu nome em um lugar público. O que já aconteceu antes, estupidamente. Eu não preparei tudo e compartilhei minha vasta sabedoria apenas para você foder tudo com a sua raiva de adolescente. Podemos fazer muitas coisas juntos, mas você tem que me deixar guiá-lo ou estará por conta própria. Acho que é isso, né, velho? Chloe me deixou, filho. Mano, eu acho que a primeira coisa que elas deveriam ter feito é ligar pra polícia e denunciar essa merda aí. Ainda mais se tem prova, fraga. Chloe, slow down! Wait for me! I know exactly where I'm going! Essa parte é tão desesperadora. Look, this is it! This is it! Are you gonna help me, Max? Nu, ela acaba com a mão, filho. Chloe, stop! Look. Please, no. Oh, that smell! Rachel! No, Rachel, no, please not her! Tadinha. Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Não confesso que dá uma vontade de dar uma chorada aqui. Não vou mentir, não. Caralho.
Paia, demais, né? E bundão, me manda o arquivo, velho, pra jogar coisa lá, Zomboid lá, velho. Você não me mandou o trem, você não falou nada comigo, você me odeia. Me dá sub, pegadinha, você já deu. Caralho, que lugar horrível. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. Pô, elas não chamaram a polícia nem pra falar que encontraram o corpo da menina, cara. Nossa. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? Can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. No, duas luas. Beautiful. I don't give a shit. Caralho. The world is ending. Cool. You're not listening. Imagina como ficaria a Terra com duas luas. That's right. Seria doido. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you alright after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was holed up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra-violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Caralho, esse episódio demora. Tô louco para acabar pra eu poder fazer um lanche ali, velho. Okay, where the hell are you? I hate touching all these clothes. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Ah, Wait, some girl just no asked outro about negócio Nathan before you came ela in. mal beijava ele, filho. What girl? She had blue hair, dressed like a punk. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Did you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Guess I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank
Thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Essa música é mó doida, mano. E vou admitir que eu iria numa festa do Clube. O cara dançando. We need to find Nathan and take him down. Todo mundo tem o mesmo passinho, ó. Justin said somebody saw green moons outside. Right, Justin? Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. O legal é que a galera da No, escola I não haven't troca de seen roupa. him, and I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub and his club. You're not the only one. Maybe this party will be the end of the Vortex. Then I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out. Caralho, por que ela tá perguntando do Warren? No. I am sorry Warren asked me to the movies. But you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. Selma? I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. E aí, amigo? Está bem? There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. I wonder why. I just wish someone would kick Nathan's ass. Luke, I almost didn't see you. Max, you're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? I want to make sure he's not gonna do anything tonight. Like what happened to Kate. I have dreams that somebody finally kicks his ass one day. Luke, sometimes dreams come true. Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt. Yes, give it up for Brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town. Or into Pan Estates. I met him once at a Bigfoot's game. Mean fucking bastard. Oh man, he explains Nathan. Preach it, Brother Luke. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. For helping Kate. And for keeping it real. Peace out. No one seems to know where Nathan is. Is he hiding or something? Tadinha, não. Caralho, essa mina, ela sempre tomando cuzão.
Caralho, Luke. Pô. Alyssa, incoming! I'm on it. Of course you stepped up to protect me from another humiliating moment. Thank you, Max. Tadinha da Alice, ela sempre toma umas porradas de tabela. Que coisa horrível isso aqui, velho. I'm surprised to see you here. I'm surprised that Blackwell is having a party after Kate almost jumped off a roof. I guess people are happy that Kate is okay now and they can party again. I'm just happy she's drawing again. She seems much better, and her mother's being so supportive for a change. Kate deserves that. Vídeo viral vingança. I saw that the video got taken down, so I hope nobody posted anywhere else. Is that naive? Look how fast people here forgot about Kate. They'll find some new Blackwell drama and forget about her video. So it goes. Look at this. I'm at my first and only Vortex Club party. I know. This week was so shitty that I just wanted to be around a bunch of people trying to have a good time. Even if I hate most of them. Victoria Rachel. Victoria. Victoria doesn't seem to hassle you like she does me. Or Kate. She must know I'd punch her in the face. I probably should, just for Vortex Club posterity. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section, like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Acho que se eu salvasse ela todas as vezes eu ia ganhar alguma conquista, né? Mas eu não salvei, não sei se... I'm so not impressed by this VIP crap. Yes, you do so. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? I don't give a shit about being a member. I just want to talk Victoria to Nathan. specifically told me not to let you in. Nice try. Too bad you're not a member. Listen! No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Hey, Max. What are you doing in here? If I get... Super Max Lives, que bonitinho. Not anymore. Ó, minha carinha aqui no desenho. Que engraçado, gostei. Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. Mano, a galera tá... Olha só que doideira. A galera tá... Still, this could be an Tá interesting festejando no banheiro, velho. Acho que tem que tirar a foto de duas luas ainda. Yo, Maximum Overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks. You're obviously not cool with Trevor dating Dana. I tried to front like I was. When I saw them together, I came over to cry like a little bitch. No, it's more like somebody who's in pain. I'm sorry, Justin. But you're a cool, considerate guy, and you're gonna find somebody just as cool. Just minus the drama. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds
different. You okay? Quer dar bolinha. How about a quick Esse cara aí me lembra um amigo meu, no, velho. I'm Esse cara aí cool, me lembra um amigo Justin, meu, velho. and Tem I de have to skate get também, going. velho. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. Tem um amigo igual? Será que a gente tá falando do mesmo? Ele não usa óculos? É, o meu também não usa óculos, não. Caralho, é um banheiro só pra todo mundo, velho? Que nojo que deve ser. Can you please hurl and flush already? Gross. How did this even get here? Like an hour. Acho que não vai ter. Maybe you're not the only one who has to get sick. Acho que não vai ter nada aqui, não. If you don't wrap it up, we're coming in, sister. Deixa eu conversar com a mina lá no bar. Olha esses caras, velho. Dá em mim aqui, dá em mim aqui. Hey, Courtney, how are you? What is Max Caulfield doing at a Vortex Club party? It really must be the end of the world. Get it? But seriously, like, what do you want? I didn't want to be alone tonight after this week, so I thought it'd be nice to hang out in the VIP section. Yes, it is very nice. If you're in the Vortex Club, which you're not and will never be. So, excuse me. Great plan, Max. Time to find another way into the VIP section. Eu não sei como que eu vou fazer pra entrar no VIP section. Whoa, what the fuck is going on? Okay, whoa, who stopped the music, okay? DJ, what the fuck? Oh my god, DJ Doom was checking me out. Calma. Calma. Aí, ó, deu tudo certo. Vambora. Porra, tem 37 mil caixas de som. É sério que eu derrubo essa aqui na piscina e o som acaba? Essa caixa de som que não tá conectada a nada. E o som acaba. E não mata essas pessoas eletrocutadas, não. Se fosse premonição, matava todo mundo ali, filho. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Kate, fiquei tão feliz. Blá, blá, blá. Calma aí. Muito obrigado por vir, Max. Você animou meu coração. Kate, fiquei tão feliz por vê-la sorrir de novo. Você significa tanto para mim e para várias outras pessoas. Eu tenho que ir, mas também queria dizer... para se divertir no cinema com... Blá, blá. Ele é tão gentil que me trouxe alguns livros da escola de que eu precisava. Dá ele um abraço por mim. Darei e liga assim que puder. Oh, that makes me want to pull a carry on the Vortex Club. Vou sentar, foda-se. Tem como sentar, eu vou sentar. Kate almost dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. If that tornado came right now, I would just sit here and watch for a while.
But I have to make sure Chloe doesn't go on her own rampage. I hate feeling this way. Dark and angry. Cansei de ser uma gostosa. Sentei. E I heard they wouldn't let Kate March in the Vortex Club. So Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful so he doesn't pull any revenge for her or something. You dance worse than my dad. I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP section. Trevor dançando igual uma galinha. Yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. As you can tell by my outfit, I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying to bust a move. How's the end of the world going? Great! This has been the worst fucking week of my life, so I needed to act like a carefree student tonight. For Kate. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him, okay? I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. What do you know about his dad, Sean Prescott? Rich. And rich. And a dickhead, according to Nathan. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? The Vortex Club actually hired DJ Doom for the party. I think my photo A was Vitória very vai me expulsar pra caralho. Logan, can I talk to you for a second? Max, all right. I'll talk after you shake that food. Balançar esse popozão. Have you seen Nathan? I can't even get Victoria or Taylor to twerk. And you want to hang with Nathan? Why? Business. You should talk to his dad then. Bro has got more money than God, and he spends it on the Vortex Club, not the losers over there in the cheap seats. Logan, this is a swimming pool. In other words, you haven't seen Nathan. Ask Victoria. She always knows where he is. Don't you ever want to see me, Max? You're so cute, and we never really talk. Logan, you're such a dick. You bailed on Dana when she was pregnant. Nu, Right vazei, when she vazei o was IP, pregnant. filho. Now you're trying to mac on me? Are you Dá uma cabeçada nele. Bro, you are giving me the full body tackle. I already feel like an ass for flaking on Dana. How can I be an undick now? You could start by not trying to sex up every female in front of you. The rest is your choice. Use it well, bro. Oh, and don't ever touch Daniel DaCosta again. You will regret it. Now, excuse Caralho. me. Quer outra, filho? Eu dou outra. Way more exciting than a dance. Catch you later, Max. Ah, eu não sei se eu quero trocar ideia com a Vitória não, ela vai mandar eu embora. Cara, tem uns Pringles aqui, mano. Que fome que deu. Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting, like, too buggy and kind of scary. Victoria might know. How has Nathan been scary? I've always thought he was a creeper. Fun, but you can tell he doesn't give a shit about anything. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max. I'm like far from home at a great school. I want to learn things, make friends, and parties. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far.
Why did you come tonight? Membership dues? Don't laugh, but I had a weird vibe this might actually be the last Vortex Club party. End of the world, right? I do have to go now. Look out for yourself, Taylor. And give my best to your mom. Oh, thanks, Max. She's doing great after her surgery. I'm glad to know you're looking out for us too. Eu sou muito bonzinho, né, velho? So long. Give me a break. What's up, Hayden? Look, up in the sky, it's Super Max here to save the party. Have you seen Nathan? I just vaped some dang OG buds, so I can barely see you. Or these hotties next to me. You want a hit? No thanks. Come on. I would kill to see you baked. Get that stick out of your ass. You need to get high more than anybody I know. Next to me. Not this week. So, has anybody here seen Nathan? I guess you have to go ask everybody here. Or you can sit down and take a quick hit. What about Victoria? God, go ask her yourself. I would, but like I said, I'm fucking wrecked. Maybe you better take it easy tonight. Whatever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Jeez, thanks, Mr. Madsen. How much fun did Kate have at your last party? Listen, just watch out for Nathan tonight. I think that's your job, Max. Come back when you're ready to have fun. She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns at Blackwell. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. You still pissed about me taking your picture? Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even Ai, ai. Culpar... Mano, foda-se. Oh, I will. You didn't help Kate at that party. You knew she was totally wasted. Then you sent the video to everybody just to twist the knife. Wow. Are you kidding me? I didn't make her drink that wine. Nobody pushed her tongue into everybody's mouth. I watched her, Max. Then shame on you. And you know Kate was dosed, no matter how much you deny it. That's why she ended up on that roof. And you made sure to take one last video of her, right? I deleted that video from my phone, Max. Oh, I bet that comforts Kate's family. I don't even know how you sleep at night. Toma uma dose de verdade. Okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. Jefferson? O que eu posso falar do Jefferson aqui com ela? You have talent, Victoria. You don't have to push people out of your way. You don't understand. My parents own a gallery. I know how this art game has to be played. It's brutal. No, it's art. You don't have to play their way. Mr. Jefferson doesn't talk that way, and he's famous. Yeah, Mr. Jefferson probably won't be choosing my photo. I'm not as talented as I thought. Yes, you are. But we shouldn't have to choose between talent and kindness. I hope. Hard to believe, but I don't always make the best choices. Do you think it's like fate we're not supposed to be friends? Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's gonna happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious.
Salve, Estrelindo. Eu vou avisar, né, mano? Caralho, eu não sou um psicopata, porra. Tudo bem, a mina fez as merdas dela, mas eu não sou Enough of this louco. high school bullshit. We're adults now. So listen to me. Your life is in serious danger. I know you're close to Nathan, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so we could take her someplace dark. Oh my god. And I'm the drama queen? Touché. But I am not fucking around here. Sorry, but no. No way. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious. Pô, ela devia ter trazido um ficheiro, velho, pra His mostrar pra family ela. treats him like a total É freak ficheiro que just chama? Não because he sei. has little meltdowns. Uma prova, né, They're not velho? real anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not, but you have to believe me. I don't believe anything you say. You're full of shit. Oh, hi, I'm Max Caulfield, and I'm so sensitive that butterflies make me cry. Now, will you listen? No, I won't. You're just pissed because you didn't enter a photo in the contest and that Mr. Jefferson is going to pick me. A real artist would have busted ass to win, but you just want to take your little retro selfies. That is so fucking lame and lazy, Max. Dá um Just tapa go na fuck cara yourself dela, in velho. college. Sei lá, mano. Please don't do this. Pelo amor de Deus. Especially after what happened with Kate. Can't you see I'm serious? That's your problem, Max. This is a party, and it's the end of the world, so I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. I'll let Nathan know if he finally shows up. Adios. Au revoir. Cadê a Chloe? Ah, tá. Esse capítulo foi o mais longo até agora. Nu, eu tô apertado. Okay, I tried. She's not gonna believe me over her Vortex Club partner. There you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the locker. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, hey, Mr. Jefferson. Pra mim acabar antes delas entrarem aí. You look like you're on a... É, eu também achei que não ia rolar isso tudo não. I was just Eu achei que o caminho pra festa seria mais curto, pra falar a verdade. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Oi, ela veio que me dá boa noite. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this Caralho, you is the so most hot, important depois step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Caralho, a galera vaiando. Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell. Puta, com todo And I can't wait respeito. for her to come back. Uau. Thank you. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass. Now. Me too.
Let's go check out the dormitories. Nossa, elas ainda vão secar os dormitórios, filho. E eu tô apertado. Oh, Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Não, mano, essas duas ruas é bizarra. Sumiu. Caralho. Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Para de pisar por aí, ela andando com a lanterna, tá ligado? Como se não mostrasse onde elas estão, né? A lanterna. No, calma aí, velho. Que eu tô jogando e eu vou no banheiro. Nossa, velho. Pera, será que eles meio que juntaram o episódio 4 com 5? Porque esse aqui tá muito longo. Cadê o vídeo pra usar o streamer? Porque vocês escutaram dando descarga? Eu deixei a porta aberta de novo. Vai indo? Vai lá, Gabi. Boa noite. Bom descanso pra você. Obrigado pela presença. Que isso, não pode nem fazer um xixizinho ali, mano, que você já fica indignado. Ela tá com a arma. God, I wanna fucking kill that little psycho. Hey! Que é isso que passou correndo ali? Focus. Ah, uma coruja que passou voando. Caralho, que susto. You're gonna suffer, Nathan. Max, please hurry. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Como é que o Nathan mandou mensagem pra elas, sendo que elas estão no telefone do Nathan? Oh, Toma, só a seringada. Tô vibrando. Caralho, ele foi primeiro na Max, né, velho? Que fudido. Chloe! Look out! What the fuck? Ela tomou uma bala, cara. Na cabeça! Chloe. Mostrou a sua verdadeira face, o homem. Filho da puta. Dark Room. Caralho, o episódio 4 é longo. Eu acho que o episódio 5 nem é tão grande assim. Porque a maioria das coisas que eu lembrava foi do episódio 4. Que eu achei que era no episódio 5. Então acho que o episódio 5 não deve ser tão longo assim. Deve ser um episódio tipo normal, assim, de 3 horas. Esse aqui durou quase 5. 4 horas e 30 minutos, basicamente. Bom, vou pular aqui os créditos. Pra gente poder ver as porcentagens aqui. Não, é verdade, o episódio 4 começou com a Chloe na cama, né, velho? 44% das pessoas recusaram o pedido da Chloe, que foi o que eu fiz, e 56% das pessoas aceitaram.
60% das pessoas impediram o Warren de bater no Nathan e 40% deixou o Nathan descer a porrada nele. 72% das pessoas conseguiram fazer a conversa com o Frank onde ninguém se machucava. E caralho, tinha como você matar o Frank. Eu não sabia disso. E tinha como você ferir o Frank também. Mas acho que precisa estar com a arma, né? Victoria acreditou no seu aviso. 72% das pessoas conseguiram fazer a Victoria acreditar no aviso. 19% não conseguiu. E 9% não avisou a Victoria. Eu não consegui fazer ela e eu não faço ideia de como faz para convencer ela. Né? Eu acho que tinha que ir outras opções de diálogo ali, mas eu achei que não tinha como fazer isso aqui. Vamos ver as negócios do meu amigo. Mano, 100% das pessoas conseguiram. 100% dos amigos conseguiram avisar a Victoria sobre o Dark Room. Só eu que não consegui. Mas é bom que eu sou diferente. 100% dos amigos impediram também o Warren de bater no Nathan. E 50%, ficou 50-50 esse aqui. 50% aceitou o pedido da Chloe e 50% recusou. E todo mundo pegou o final ali que ninguém se machucou no Frank. Você mandou ela se fuder na primeira fala e eu tô errado, cara? Eu tô errado? Eu quero mais é que a Victoria se foda. Ela acredita em mim ou não? Tô brincando. Mas ela tem que se fuder mesmo. Tá, vamos ver aqui as outras estatísticas. 44% das pessoas salvaram o pássaro azul. 93% das pessoas não perturbou o ninho de pássaro. Eu não sabia como fazia isso. 54% das pessoas conseguiu os arquivos do David de outra maneira. 60% das pessoas encorajaram a Kate a ajudar com a investigação do Nathan. 69% das pessoas não motivaram o Daniel a ir à festa do Clube Vortex. 20% deixou uma mensagem na placa do Aaron. 63% não descobriu o código PIN do Nathan. E 75%, acho que o código PIN era 111, né, velho? 75% ajudou a Alissa. Vamos ver dos amigos aqui. 50% dos amigos salvaram o pássaro azul. 100% não perturbou o ninho de pássaro, ou seja, todo mundo ali deu em cima do Aaron, seus safados. 25% conseguiu os arquivos do David de outra maneira. 25% encorajou a Kate a ajudar com a investigação em cima do Nathan. 66% não motivou o Daniel a ir pro Clube Vortex, aí na festa. 34% deixou a mensagem na placa do Aaron. 50% não descobriu o código PIN. E 50% ajudou a Alissa. Então ficou meio a meio ali, né? E é isso. Agora vem o trailer aí do episódio 5. Eu posso pular? Acho que eu posso pular, gente. Vai ver. Não sei. Mas o trailer é bonitinho. É bacana. Vou deixar. Ficou meio bipolar aqui, né, mano? Agora, imagina isso na época. Onde cada episódio saía por mês, semana, sei lá. Você vê isso e você ficava como? Quero ver, mano. Filho da puta, né, mano? Filho da puta. Episódio 5, Polarized, que eu não sei o que quer dizer por inglês, deve ser algo como polarado, mentira, não sei. Enfim, a gente vai jogar o episódio 5 hoje, mas antes eu vou fazer alguma coisa pra me comer, mano, porque eu tô cagado de fome. Eu preciso de uma pausa, né? 4 horas aí diretão de Life is Strange, eu preciso de uma pausa pra comer, eu já volto, tá? Deixa eu deixar, sei lá, uma musiquinha aqui, ó, de Life is Strange pra vocês aqui, ó, relaxa. Cadê a música? Tá. E eu já volto.
Biribiribup. Voltei, mano. Peguei um pauzão integral, tá ligado? Fiz um misto quente, agora eu vou comer meu misto quente porque eu tô com fome. Ah. Nham, nham. Será que esse episódio é grande? Deve ter umas 3 horas, né? Duas? Então ele é curtinho, pô. O episódio 4 é grande porque ele tem que terminar no cliffhanger. Se eles aumentassem, tipo, diminuíssem 1 hora do episódio 4 e botassem nesse episódio 5, não ia ter aquele gancho. Nham, nham. A gente jogou por mais 3, eu devo jogar por mais 3. 2 horas deve ser numa segunda jogada. Você faz mais rápido os treinos. Já tô quase a mimir? Tá tarde já, né? Quase 2 horas da manhã. Eu devo terminar o jogo lá pras 4.
café agora, peraí. Nham. Não vou comer mais 2 depois que eu terminar a live, filho. Tá maluco? Vou terminar morrendo de fome. O que é isso de conteúdo adicional, minha mão do céu? É isso. É a DLC. Eu cliquei aqui, ó, abriu a loja da Steam. Já emenda com café da manhã? Dá pra dar, né? Pausar a música aqui. Vambora? Vocês estão prontos? Então vambora, então. Ih! Previously on Life is Strange. A gente sabe, minha querida. Não tem como pular isso. Tem sim. Previously on The Walking Dead. Eu lembro disso. Aí começa. Deu vontade de ver a primeira temporada de The Walking Dead de novo. Tô pronta não? Acho que vou dormir? Tudo bem. Durma. Tá mais do que certa, mano. Tá bem tarde já. Se estiver cansada, não precisa ficar segurando pra poder acordar. Ainda mais que Life is Strange é um joguinho bem devagar, né? Não tem ação. Então vai ter bastante parte que eu vou ficar só andando por aí, trocando ideia com alguém. Don't Nod. Ou Don't, né, mano? Por que ele prendeu ela num banco? Tô jogando já, eu acho. Ó, tá escrito Max ali, eu acho. What? Where? It's a dark room. Ele já tirou uma foto minha. Is anybody out there? Please help! Cara, por que ele tava cheio de coisa do Nathan aqui? Finally, I'm free. Almost. God, I don't remember anything that O happened. lugar é do Nathan? Tá, mas não é o Nathan que fica aqui. O Nathan acho que não tem nem conhecimento desse lugar. Ou tem? Eu não lembro. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Ele tava fazendo a cabeça do menino pra participar. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Tadinha. Oh, that's great. Oh, Max. Que filho da puta. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just
pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Caralho, ele é doidaço, filho. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. O que eu posso fazer? Que horror. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork. Onde é que ele arrumou o telefone do Nathan? Você tava comigo? With your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Caralho, que horrível. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my #1 rule. Always take the shot. Oh, Jesus. I can't believe that happened. Tá, isso deve ter mudado alguma coisa pra mim, então. Olha. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Como que eu vou usar? No. That picture isn't going to help. And I can't go through all that again.
I won't. Há fotos. Whoa. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. This might work. Please work. No, o problema é que, tipo assim, eu ficaria com medo, tipo, se eu fosse ela aí, tipo, de usar os poderes, porque tem hora que o poder dela dá uma cagada, né, mano? E ela não consegue mais usar. E aí, se ela não conseguisse fazer tudo a tempo, mano, ela tem que pegar o momento exato, o momento perfeito, pra ela não gastar muito o poder dela e não conseguir, fraga. Imagina o poder dela deixar ela na mão. I'm getting some spectacular images here, Max. Tem uma Yes, mancha ali, olha só. Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Ele é tão doente quanto você usou o Nathan. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Caralho! Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. A Chloe é Rachel porque Rachel, sei lá, a Rachel. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Você conhecia o Frank? Não faz o menor sentido essa pergunta. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you.
Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You Ele matou are o an Nathan. amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. Caralho. For Chloe and Rachel and Então everybody you're gonna else. die. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. O que eu tenho que fazer, cara? I have all those photos in my diary. This could be a way out. Oh, now this one. So appealing. You don't need a computer to print your work out. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Mostre minhas fotos. Vou de meu diário. Acho que eu vou de meu diário. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Otário. Mal sabia ele. With a heart, a battered old heart. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. for a wonderful photographic Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? O processo daguerreótipo. Não estou capturando. Quem se importa? Um verdadeiro visionário. Whatever, né, mano? Acho que eu vou meter aqui um quem se importa. Who Foda-se. cares? This class is hella bullshit. I'll pretend you didn't say that and let you try to answer one more. Sorry, there's no time left. I mean, your class is almost over. Oh. Well, thanks for the warning, Max. So,
The Daguerrean process made portraiture quite Foda-se, tô popular, putaça, mainly filho. because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. Clearly, Max doesn't have the time. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes To change time. the winner to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the dark room. David? All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Conheço seus professores Mark Jefferson. Após deixar uma trilha na fotografia da moda e estilo nos anos 1990, Mark Jefferson sempre soube que queria compartilhar a sua visão e inspirar os outros. No final dos anos 2000, ele resolveu viajar pelo país para dar aulas, inevitavelmente acabando em uma posição permanentemente na Academia Blackwell. A aula sobre artes e fotografia do Sr. Jefferson é uma das mais populares no rico histórico da escola e seus alunos certamente inspirarão outros com as próprias visões. Found you. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both Acho use que ia ser da Kate, né? Nunca! Thanks. You always know the right thing to do. E aí, o arrombado? Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? I can see you're kissing ass again. Nothing more. Pelando o What saco. did you just say? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? Not until Victoria knows that hiding behind a screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Are you proud of yourself? If you have any feelings left, you should think about your actions. Listen, I didn't. Of course you did. You're so insecure, you can't even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay, I do not have to listen to this bullshit. Do I, Mr. Jefferson? Well, it looks like you already did, Que Victoria. ela tá com o pescocinho. Then Tá ligada? Ela tá com o guess pescocinho I'm meio. Ah. done talking. I sure hope so. I'm not going to say I didn't enjoy that, but why? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Caralho, Max tá putaça, filho. I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there
in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Nu? Caralho, filho. Tá poucas. Foda-se. Se fode, otário. Vitória se fudeu. Boa noite. Boa noite, meu bem. Bom descanso pra você. Dorme bem, viu? Agora estou indo para São Francisco. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Caralho, eu tô indo com o diretor Rouse. Good work, David. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Beginning of the end for Jefferson and the Prescott. Restaurante True Moon, dentre todo o caos ambiental em Arcadia Bay, tais como a neve fora de época e as baleias encalhadas, os habitantes informaram ter visto duas luas na noite passada, aproximadamente às 20 horas. As testemunhas declararam que as duas luzes estavam claras no céu da noite até as nuvens as cobrirem logo depois que surgiram. Nenhum celular ou filmagem que capturou o momento apareceu até agora, o que faz com que os meteorologistas locais acreditassem que as imaginações estão a alturas devido ao caos ecológico recente. Segurança da Blackwell descobre bunker e escândalo. Agindo em uma série de dicas do David Madsen, chefe de segurança na Academia Blackwell, os policiais desceram a uma câmara subterrânea bizarra nesta terça-feira, declaradamente usada por Mark Jefferson e o aluno Nathan Prescott para drogar, sequestrar e fotografar mulheres jovens, apesar de não ter sido sinais de abuso físico ou sexual nas vítimas. As revelações perturbadoras chocaram a tranquila cidade de Arcadia Bay. Até Sam Prescott, o homem de negócios mais poderoso da área, está sob investigação pelo seu papel como proprietário da fazenda, onde a sala escura, estúdio de fotografia de alta tecnologia, foi localizada. Continua na próxima página. Se fuderam. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Hot Dog Man. Chloe and I Bonitinho. used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. I have to admit, I love being called an artist. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Frisco. Nobody calls it Frisco, so please don't. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes.
It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoy Meu, que maluco feio. Caralho, esses malucos não foram remasterizados, não. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Tem só o Galdinho. Caralho, eu tô mó bonitinha, filho. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come Pô, o on, diretor agora tá Max. sendo uma gente fina. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the door. I wish I had time to go see those murals here. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean, San Francisco. Frisco, kkk, uma história ilustrada. I need to drop some serious cash in there. Patrões e doações. De dom a... Dê o dom da arte. As doações vão direto para programas de arte da comunidade. Como é que faz? Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Hihihi, obrigado. How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. História do cinema distopiano. Os arquivistas cultural Chitan Davin apresenta aulas em um show de clipes cinéticos mostrando como a paranoia apocalíptica industrial levou ao nascimento do cinema distopiano mundial, de Metrópolis a Planeta dos Macacos, a Blade Runner a Jogos Vorazes.
I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Conheço o artesanato e a história dos Shambhala, aulas semanais com o professor Charles Elick. I wonder how it is to live in a submarine like that. A caça do verdadeiro outubro. Visite o famoso USS Malacuda, sei lá. Aprenda sobre as empolgantes histórias do submarino mais antigo de São Francisco. The revolution will not be televised. Impeça os startups. Quantas lojas e habitantes precisam ser desviados de suas casas por causa de cafés ou restaurantes caríssimos? Os viciados em tecnologia que escravizaram a cidade precisam de uma lição sobre transgressão. Junte-se a nós neste sábado para começar o fim. Local de encontro a ser definido. Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. Festa de véspera de Dia das Bruxas, crânio e ossos. Arte assustadora, retrato de tinta, bandas de horror, espetáculo de meia-noite, gostosura e travessuras. Do anoitecer ao amanhecer, somente para maiores de 18. Wow, sir. A Danny Lee article. The Golden Gate Reporter. Deixei a minha arte em São Francisco, de Daniel Lee. Sim, eu nasci em um trem da área da Bahia, literalmente. E é uma história longa e incrível que não repetirei aqui. São necessários drinks para isso. Um brinde à mamãe. Isso pode explicar meu amor obsessivo pela área da Bahia e seu posto avançado de artistas e dissidentes. Apesar do enobrecimento excessivo, os artistas e criadores prosperam independentemente das pressões socioeconômicas, pois é o que eles fazem. Galerias como a Zeitgeist e a Miller Flashel comprometeram-se com a comunidade diversas e praticaram o que algumas apenas pregam. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find Caralho, que foto bonita essa aqui. the story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is so interesting, Matthew. I didn't think you knew about all this. When I was younger, I did a lot of photography studies. Didn't I tell you about it, Emma? I was quite good at it, actually, but I decided to drop photography to do a real paying job. Anyway, it is interesting to be here, and you're lucky to be with me here. I can share all this with you. Dad? The label says that this is a print from a disposable camera. What are you talking about? Yes, of course. I was meaning a Leica disposable camera. Yes. And don't... Eu tô estando a conversa deles. Whatever. O cara falou muita merda ali, mano. Ele falou que a foto foi tirada por uma câmera, piriri, pereró. E aí depois ele falou assim que quando ele era mais novo ele costumava ter aulas de fotografia, só que ele largou pra ter um emprego real. It's great to read all these comments. Tão inspirador, não tão bom quanto a exposição do ano passado, faz com que eu queira começar a tirar fotos, o futuro da fotografia começa aqui. Lisa Simpsons? Isso ali foi pegadinha. Isso ali, Lisa Simpsons é referência. Esses heróis escolheram o caminho sem remorso, um grande exemplo de total vigilância. Os 15 minutos de fama deles estão quase no fim. Obrigado, isso é tão bom. Super inspirador. Roubei mesmo, foda-se. Caralho, ela nem percebeu. Ai, eu podia ter tirado uma fotinha dela. Ai. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Que bonitinha essa foto aqui da mãe com a criança. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot.
Eles devem ter pegado algumas fotos verdadeiras, né, mano? E, tipo, meio que passado pro joguinho. Geralmente os caras fazem isso. Com arte, essas paradas. Like, I do not understand art. Primeiro meteu ali que ela não consegue entender a arte. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. I guess everybody is a photographer now. Caralho, meteu essa? A mina falou que eu acho que todo mundo é um fotógrafo hoje em dia, mano. Loving the retro vibe. Me too. Makes me want to go buy an instant camera. Damn, I bet that film costs a fortune. Eles estão falando que Max Coffey, everyday hero. Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. Ah, obrigado. I can't wait to see much more of your work in the future. Excuse me, Tá, I just wanted to tell os caras you how falaram much I loved que your adorou a minha foto seen a lot por ter sido today, tirada but numa there's câmera something analógica. powerful Analógica, and acho que fala. understated in yours. E que dá vontade de começar a usar uma câmera analógica também, só que deve ser caríssimo os negócios. Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. A minha foto aqui. Caralho, minha foto gigantesca, filho. Brinca. Bad exposure, bad framing, bad picture. I could have done this so much better. Caralho, que maluco pretencioso. Ele falou que o enquadramento é ruim, a exposição é ruim e que ele podia ter feito um trabalho bem melhor. Que filho de uma puta, né, mano? Caralho, This maluco. makes me feel so sad. Like I was back in high school. Conversa comigo aqui então. Conversa comigo aqui então. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. I always get so inspired whenever I come here. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations, and I hope you get a lot more attention. Caralho, eu tô sentindo como se fosse eu mesmo que tô fazendo exposição nessa galeria aí e a galera tá me elogiando. I can't believe I'm in San Francisco. How can I process this after all the death I've seen this week? Só a foto dela que é diferente. Here with me now. Without her, I couldn't have fought Jefferson. And she always pushed me to not be shy about my photos. Even if that feels so trivial after what happened with Rachel and Kate. But for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. God, you must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis, and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Ih, caralho, é meu Don't say estágio. anything to Principal Wells yet. Estágio usada? I wonder if I can buy these everyday heroes pictures. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. Como é que você sabe que, porra? How do these galleries afford to rent here? I know it's kind of simple, but I find this haunting. Right? The instant print makes it look timeless. Nostalgic melancholy. A Who's teenage the girl. artist?
I think it's for some contest. That's cool. Seems pretty mature. Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Que? O cara falou um monte de baboseira aí, velho. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life. Fotógrafo e professor notório preso por homicídio e sequestro. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Trocar ideia com um jornalista aqui. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Hey. Dale. Pô, mó bonitinha a exposição, mano. Eu iria numa exposição dessa aí, velho. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. A gravatinha I'm dele. only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. Should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Jefferson, a culpa não é sua, mano. It's not your fault. You didn't know what really happened. I know, but A Max tem that's olhão not a assim. good excuse for a principal. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. Couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Excuse me, Max. I have to go call my wife and tell her I haven't broken my diet. No black. E agora? O que tem que fazer? I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so shocking. I have one of his monographs, too. Hold on to it. His work is gonna be worth serious cash. E o cara falou que gostaria que o Mark Jefferson tivesse vindo hoje. Ele falou na real, ele falou que escutou que o Mark Jefferson ia vir hoje. Aí a mulher falou, não vai vir mais, né? Depois que aconteceu. Aí ele falou, pô, mano, eu gostava muito do trabalho dele, eu tenho até uma peça do trabalho dele em casa. Aí ela falou, segura aí, mano, que você vai valer dinheiro depois. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Not my style, but
The neon is a nice representation. Oh, shit. Pretentious alert. O que eu tenho que fazer agora? No, caralho, tem muita mensagem, peraí. Max, a luta aí, qual o problema, tudo bem? O bagulho tá louco, o soldado meu parou, chamou a polícia e vazou, ele tá armado, que loucura. Especialmente depois de sair com você de novo. E essa neve de hoje, tudo ficará bem, estamos juntas de novo. E insira um insulto aqui. Carinho, mano. Mande uma mensagem quando souber de algo, conte comigo. Bom dia, é melhor tirar a bunda da cama, acordem pessoal, ovos com bacon na moral. Pra fumar na moral, você quis dizer. O que aconteceu na noite passada? O idiota do meu padrasto chegou tarde ontem encucado com umas das investigações dele. Ele pode estar certo dessa vez. Você é engraçada, então me encontra no Twills agora, beleza? Nós nos vemos em breve. Isso aqui, mano, vou ter que ler tudo, né? Porque deu um rewind aí no tempo inteiro. Max, queria que você tivesse metido uma bala na bunda do Frank em vez de ter dado arma pra ele, ok? Não, Chloe, não queria isso, nem você. Max, se você estiver agora, sei o que aconteceu com a Rachel, me encontre no farol assim que vir isso, por favor. Estarei lá, espero que seja bem. Max, valeu por ficar comigo ontem. Fico tentando acordar como se fosse um pesadelo. Por que a Rachel? Ela nunca machucou ninguém. Não, ela não fez isso. Chloe, eu sinto muito sobre tudo. Cara, como superamos uma merda dessa? Vivemos. A Rachel iria querer que você tivesse uma vida ótima. Essa é a verdadeira vingança. Agora nós vamos mesmo querer dominar o mundo. Não, só temos que estar aqui uma pra outra. Você é uma santa, Max. E aí, Mad Max, saca só, tive um papinho com o padastro metido a herói hoje. Estou prestando atenção. Como o David pegou o Jefferson, agora é uma pessoa completamente diferente. Ele foi bastante legal e pediu desculpas pelo comportamento. Isso é tão bom, Chloe. Agora vocês são uma família de novo. Caralho, tá dando vontade de chorar, velho. Sei lá por quê. Opa, calma aí, guria. Não chorei nos braços dele, mas ajudei ele a encontrar a Rachel e punir os assassinos. O David obviamente se importa pra porra com a minha mãe e provavelmente comigo. Sim, estou entediada pra porra com nada pra fazer. O que tu tá fazendo aí, sua hippie? Alguns das CIPs têm dever de casa. Não brinca, Sherlock. Eu já fiz a minha papelada pra faculdade da cidade da Bahia. Estou orgulhoso de você. Espero eu. Chloe, eu venci a competição dos heróis do cotidiano. Foi mal. Puta merda, você é demais, Max. Que orgulho da minha superestrela. Isso é só começo da sua carreira. Só estou contente por poder compartilhar com você. Isso mesmo. E você, Max, merece vencer. Sem carinhas. Max, clique, estou trabalhando um novo grito de torcida pra você. Dana, isso é tão demais, estou vermelha. Você manda muito, garota. Feliz aniversário, Maxine. Nós ainda não acreditamos que já fez 18 anos desde que você veio para nós. Beijo. Maxine, você está bem? Tá tudo bem? Você está tudo bem? Acabei de ouvir um noticiário sobre um professor de artes que você sempre falava. O que está acontecendo na Blackwell? Mãe, tô bem, muita coisa para escrever, tá uma loucura, eu ligo depois, prometo. Odeio quando você fica ausente assim, não me faz esperar. Não farei. Maxine, estamos muito orgulhosos mesmo. Valeu. Sabe que sempre acreditamos em você e em suas fotografias. É claro que sim. É por isso que estou na Blackwell. E aí, puta, espero que tenham gostado da foto, é a última. Nem fudendo que você deveria ter vencido a competição HDC. Aposto que você subornou o Jefferson, você deveria ter usado a foto que tirou de mim coberta de tinta. É o que o meu herói do cotidiano faz, né? Victoria, foi mal, isso é passado agora. Valeu aí, Gandhi, mas vou fazer da sua vida um inferno. Filha da puta.
Max Jefferson? Que porra é essa? Insano, né? Você suspeitou em algum momento? De quê? Ele parece ser um professor legal. Pensei que você tinha, tipo, uma apaixonite por ele. Foi mal. Você deveria. Eu admirava o trabalho dele, não mais. Que se foda, ele é passado. Sim, é mesmo. Tenho que agendar um encontro com você agora? Ah, qual é? Mas sim, tem. É tão legal você ter vencido. Valeu, Erin. É bem estranha. Ai meu Deus, não acredito que o Nathan e o Jeff não foram presos. Sinceramente, estou em choque. Tenho que falar com a polícia agora e fazer uma declaração. Avise se precisar de mim aí. Estamos todos aqui para você. Valeu, estou com medo, mas quero garantir que eles fiquem longe e nunca mais machuquem alguém. Max, eu ouvi dizer que você venceu a competição e isso me deixou bem feliz. Suas fotos são verdadeiras e maravilhosas. Tenho esperança de que você será descoberta agora. Valeu, Kate. Você me dá esperança sendo minha amiga. Não seja tão humilde, aceite uma reverência. Aguardo um relatório completo em uma sessão de chá em breve. Tá marcado. Like, I do not understand art. I Será guess que tem que ver minha everybody is a foto? photographer now. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Eu não consigo falar com o diretor. Devo ter que olhar pra foto, né? I guess everybody is a photographer now. Oh shit! Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Pior que não, né, mano? Pior que não. Pior que a Chloe não vem primeiro. Puta, eu vou voltar a ser preso pelo Mark Jefferson.
Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. Transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Coma merda e morra. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with Se ele tivesse lido o diário dela, ele sabia que ela viajava no tempo. Deu mole, vacilou pra caralho. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. No. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. I promise, this final dose won't hurt. I promise, this final dose won't hurt. What? Nossa. And I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Apagar a luz pouco d'água, foda-se. Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Chuta ele, mano.
This final dose won't hurt. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Caralho. O cara é bom. David, watch out! How? How did you know that? No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are Caralho, você é um soldado, mano. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Puta, caralho, que soldado meia bunga do cara. Going to stop me. Grab your gun now! Got it. It's over. Grab that bottle! Toma. Ai, cara, você é muito burro, cara. It's over. You are not going to stop me. David, kick that table! Yes, sir. Que filho da puta. Ele meteu um yes sir ainda, velho. You are not going to He's stop. hiding a gun over there! Going to stop me. Caralho, o maluco se distraiu com uma lâmpada. Caralho, velho, que soldadinho meio tigela, mano. Oh, Lord, Max. Não, Are you velho, okay? não faz isso não, Are cara. you alright? Can you Mata move? ele lá. Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. Isso, dá mais uma, um You won't chute. be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren! Yes! I can use that picture he took of us. Shit! No signal. Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. Max, você viu a Chloe, ela não está aqui, ela não atende o telefone. Se estiver com ela, avise. Aí vou deixar ela em paz. Pelo menos me avise que está recebendo essas mensagens, por favor, Max. Yo, onde tu tá, Max? Sério, só me fala que eu calo a boca. Max, agora eu estou preocupado, vou sair da festa para procurar. Foi mal. Good God. It's a studio. I better go outside and call Warren. Muita foda. Oh, please answer. Hold on, Max. Pô, eu esqueci de trocar ideia com ele, verdade. So, where is Chloe? Eu tinha esquecido disso. Contar a verdade e esconder a verdade. Qual que vai ser a diferença de eu contar a verdade pra ele ou não? Vou voltar no tempo mesmo? Conta a verdade. David, Chloe is dead. This isn't happening. Cara. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I saw her. I saw
Jefferson killer in the junkyard. Last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter? David, wait! Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. Eu não achei que ele fosse fazer isso. Por mais que You didn't fail. You did your best. o maluco merecesse, né? Ele merece pra caralho, mas You better get quero que vá outside. preso. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso, não. No. What the heck? David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Você suspeitou de I todos. never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I treated Kate like shit. I know she's a good person, but I'm not. I hope I get to tell her that soon. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but
When Joyce kicked me out, I had nothing. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. Or kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Nu, que papo furado. Chloe, Vambora, filho. She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me Dad, but maybe she'll stop calling me step-douche. So, where is Chloe? David, she was pretty stressed out, so Nu, que mentirinha, she went to né, go medicate before I ended up in here. So, she's okay. Oh, thank God. For once, I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Go on now. You've seen enough of this room. Cara, eu não, tipo assim, eu quero que o Jefferson seja preso. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this Preso. computer. I could have told David the truth. Não, ele merece saber a verdade, mas porra, mano, do jeito que ele reagiu ali, não acho que não é a melhor forma nem pra ele, fraga. Não sei, velho, mas eu quero que Jefferson seja preso, Holy shit. julgado e exposto e sofra com isso, fraga. Yes! Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thinks this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. I'm kinda scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Ele não podia tirar uma foto da negócio e mandar pra ela, porra, não faria sentido isso? E ela olhava pelo celular, tem que ser uma Polaroid? Ela é muito analógica, né, mano? Limbo have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, before I pay all those taxes! You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry.
is trapped. I have to help everybody I can. Nu, vamos ajudar todo You mundo. okay? Once I get the hell out of here. I've been hauling loads for way too long in this shithole town. You better go now. And I ain't never coming back here. You need a lift? No thanks. I have to find a friend. You go, girl. You go. I can't believe this is real. A baleia. Come on, baby. One more picture. Evan, did you see that tornado? Get the hell out of here. This is the end. Max, there's no way I can pass up these images. Just look at it. You can't take a picture when you're dead. Now move your ass. Okay, if you insist. Whoa, Max! You do know things. I'm such an idiot. Only if you don't find a safe spot until this blows over. Okay? Now I better listen to the real everyday hero. Come with me. I have to help somebody else first. Caralho, que maluco. Porra. Death is everywhere. It's following me. Deixa eu como salvar aquela pessoa ali. Shit. Alyssa needs help again. Please! Help me get down! Alyssa, are you okay? Let me help you down. What that shit, Max? Whenever you show up, I have to get out of the way. So just stay. Ah! No! Caralho, que menina burra. Help me get down, Max! Alyssa, are you okay? Let me help you down. What that shit, Max? Please! Help me get down! Como é que eu vou ajudar essa... Help me get down, Max! I'm stuck up here! Ah, uma tábua. Help me get down! Pô, eu podia só pular, né, mano? Não é difícil. Come on, Alyssa! Take my hand! Here I come! You did it, Max! Are you okay? Now I am! We need to get out of here! Alyssa, you go on. I have to help other people. Será que pra cá tem pessoas? Sou tornadão aqui. Oh, can't stand seeing these bodies. Mystery solved. But nobody gets a reward. Estou devolvendo o tablet que praticamente roubei. Eu vi com todas aquelas fotos de gato e só o peguei. Sinto muito por fazer você passar por toda essa merda. Passei por bastante coisa no passado e estava com inveja por você ter todos aqueles gatos. Ninguém gosta de mim aqui, então achei que seria engraçado pegar o seu tablet. É por causa de coisas como essa que ninguém gosta de mim aqui. Não tinha certeza se eu conseguiria falar isso na sua cara, então escrevi esse bilhete. Enfim, aqui está o seu tablet, espero não ter causado muito estresse e espero que saiba a sorte que tem por ter tantos gatos na sua vida. Claramente eu não tenho essa sorte. I can't think about all those children out there.
How can I get out of here? Matei o cara, velho. He's dead. Electrocuted. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Tá, entendi. Eu tenho que ligar. Eu mato o cara. Aí eu rebobino. Pronto. This can't be the end. Tá vivo. Come on! You have to get out of here right now! I need to breathe. I need air. Please, 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 please. You should get out of here! The whole town is dying. Okay, I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Caralho, tá escrito die ali no negócio, tipo, morra. No need to go there now. Caralho, eu não tinha visto isso não. Damn, this is blocked off. Now I have to find another way into the diner. Oh, she's not here. I hope she's in a shelter. I never even asked her name. Ajudei ela, pelo menos. Evacuation. Once again, this is not a test. This is not a test. An E6 tornado warning has been issued for Arcadia Bay and surrounding counties. Go get him, Juliet. Bullying na Blackwell de Juliette Watson. Como aluno da academia Blackwell, eu estou triste por escrever essa edição. Eu amo a minha escola e a educação que ela fornece, mas ao mesmo tempo tenho que usar minhas habilidades de pensamento crítico como uma jornalista. Então, quando eu relato que Blackwell tem um problema, não é fofoca nem drama. Na verdade, esse problema reflete uma tendência nacional perturbadora. Resumindo, avaliações na escola somos nós. The broadcast system is now in effect. Trust me, I'm trying to figure out how. I swear. Max! Oh, Max! Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? The Two Whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max?
The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need that photo from Warren to help Chloe. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, makes two of us. No, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Vou falar com ele. Frank, I don't know how to say this, so I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no, not Rachel. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk! Pompidou hated him. Yeah, you saw Rachel. Yes. I wish I didn't. I'm so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson, and he killed her. How? How did he kill her? Overdose. He used some drug and gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is if I sold it to him. I killed my lioness. No, what have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me, just not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. I know. She obviously cared about you, Frank. Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. But, yeah, I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Ah, mano, pra ele é de boa, na verdade, né? Please be okay. Come on, Max. Let's talk over here and give Frank some rest and space. Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? I'll find her. Not in this storm, you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David hold up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Ainda bem que não me deu a opção de contar a verdade pra ela. I'm sorry I caused so many problems with David and Chloe. You did the right thing. David overstepped his bounds. I had a suspicion he was taking his private surveillance way too seriously. But he's sorry, and I wish he was here right now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, you're right. Then look at me, trying to keep my family together,
again. Max, did I make a mistake kicking David out? Escolha sua. Não sei o que eu respondo aqui, cara. Como assim escolha sua? Pô, foi uma escolha dela, mas vou mandar aqui, ó. Vou dar uma moral pro David. From the storm. I saw how much he cares about Chloe. Even if he couldn't show it. David needs you more than ever. And I can see why you love him. I'm so happy David was there for you. He has a lot of weight on his back from the war, but he truly wants to help people. He even agreed to take a family counseling class. You know, after he hit Chloe. I'm sure that was a hard thing for him to do. It shows how much he truly cares about you and Chloe. Nothing would make me happier than for David and Chloe to make peace, not war. But I don't know what to do anymore. I just want this storm to blow over forever. Maybe it's time we leave Arcadia Bay. If we can. David is a real hero, Joyce. I know that all he wants to do is make you happy. I know he would do anything for you. And Chloe. I know. And yes, he's not William, but that's okay. He's not supposed to be. You reminded me of when he came into my life. I was ready to give up. David's love gave me strength. He even told me I was his hero. And I can't give up loving him. I want him to come back home. Oh, I hope I get to tell him that soon. Come on, Joyce. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? Ah, eu comecei a tempestade, ele matou Chloe. Se eu falar isso, acho que vai... I think that the storm started, everything started when I found out I could rewind E ó, a time. boquinha dela ficou There's no paralisada. way this is just a coincidence, right? Max, not only the storm, but the eclipse. The birds, the whales, everything. All because of me? How? A boquinha dela ficou I'm not a travada. real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know, I want to kill that son of a bitch. Where is he? Busted. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment.
friend, Warren. You believe me, right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and you've always treated me like a person, not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. Now, I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason, and I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being Ele quer muito beijinho. always. Please be okay, Chloe. I can't lose you. Good job, Warren. I hope those supplies are enough. I was just about to drive to Los Angeles, too. Hey, be careful out there. Vou dar um beijo nele, que ele merece um beijinho. Ah, ela fazendo biquinho. Ih, caralho, filho. Meti essa. Que beijinho michuruca. Just in case we don't get out of this, caralho. I wanted to say, I know, of course you do. I'm going to make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Welcome to the end of the world, ladies. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, Warren. to Rachel. Let's go now. Chloe, wait, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Chata, velho. Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson é um psicopata. Mark Jefferson turned out to be a psychopath. Okay, Max. Let's go in there as a team and take his ass out right now. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here, and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Now we have to stop Jefferson. With one bullet. No, not this way.
Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. But Chloe, there was no way I could do that. I had to return to this timeline to see you again. I had to. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us, and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Chloe, no matter how much of a douche he's been, David truly cares about you. Oh, please. Like he cared when he busted into my room? You should have seen how relieved he was when I lied to him and told him you didn't die. It would have crushed him. Are you serious? I can't see him showing any feeling. Except towards my mom. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. After all, I'm still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. Caralho, deve ser muito estranho ficar com a Max. Do nada ela vai te abraçar e fala... I did so much to bring you back. Caralho, você fica, porra, mano, esquisito. Worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it. But I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. I'm nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior.
Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Just stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. Oh God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on! Chloe... I've got your back, Rex. Caralho, meu mano, a gente vibrou muito. Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and I our have to sorrow. listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer Okay, who perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. Caralho. I feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Caralho, que é isso, mano? Max, aqui é sua velha amiga Chloe que você deixou em uma cadeira de rodas em outra realidade. Eu agradeci você antes de ter fugido para uma nova vida. Você não só ignorou meu pedido, como pulou em outra foto. Quantas vezes você consegue me abandonar, hippie? Boa noite, jovem Max. Os esquilos falam comigo, mas como você consegue? O Samuel não tem telefone? Olá, Max, aqui é Rachel Amber. Só queria me apresentar. Vejo você em breve, muito em breve. Vadia, não mexa com o Frank nem comigo. Tem uma parada. Max, amei sua fotografia com o Jefferson. Ela realmente já capturou. Se quiser, podemos sair e chapar o cabeção. The fuck, cara? O que tá acontecendo, velho? O diário dela tá escrito: Maxine, você não para de foder tudo. Quantas vezes a Chloe tem que morrer na sua frente? Talvez fosse melhor ter uma vida que tá aí. Que tal? Tira uma série não, porra. Uma selfie, sua puta. Sim, você está ficando sem alternativas. Vamos, todos ao farol. Mas por que você quer matar todo mundo? O que fizeram pra você, maldita? Oh, that's too creepy. You didn't die, Kate. You're alive. Not yet, you bastard.
Max, se você estiver lendo isso, significa que você está morta. Sr. Jefferson, beijos. Holy shit. Look at all these dead birds. This can't be real. No, caralho. I'm not going to take the bait. A Max Caulfield é uma otária, ela machuca todas as pessoas que ajuda. Sim, idiotice do cotidiano. Competição fotográfica de 2003. A Max já venceu porque já perdeu. Então não tente entrar. A carinha dela. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my darkroom. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. Eu te amo, Sr. Jefferson. Nossa sala escura. Minhas selfies são uma merda. Obrigada por matar a Chloe. Caralho, vou meter sei lá, velho. Porra, minhas selfies são uma merda. My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes, you will be posing. For me. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. Que coisa horrível, cara. Can't be real. I don't believe it. Que? Ela tá deixando um negócio pra ela mesma. Hey, Kate. Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are you? You never understood me, or what happened to me. Now my family will never leave me alone, and that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Que bizarro. Okay, where did you last put those keys? Think. Let's go that. What the fuck? There's gotta be a key here. Find it, Max. Max, it's not the best time for a prank. Keys, please. Tara Garcia? Quem que é Tara Garcia, mano? Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. 6 months ago, she Ah, left Arcadia acho que eu sou a Rachel Amber agora. without me. Essa é a roupa da Rachel, né? Agora eu sou a Victoria. A Victoria é mó grande, né, mano? Quando a Victoria era esse aqui. It's Max Caulfield. The selfie held Blackwell.
Olha o tanto de Polaroid que tem aqui. زي يشبه راح يستشير بفاس نفس خمسة Porra é essa? عشان تدوسي فلسكش عشان يكفوسيش É tudo ao contrário. Sich as missis. Now, I need her miss that. Caralho, que bizarro. Que... Caralho, que esquisito. Até o bagulho do menu saiu diferente. O quão difícil é entregar a porra de uma selfie. Caralho. Que bizarro. Olha isso. Cadê o armário escrito Go Apes? Que bizarro, cara. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me catch you. Ai, não é possível que vai ter uma parte. Nossa, vai ter uma parte que eu tenho que fazer com Jefferson is coming after me again. You No. used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please understand, Max. The only place I can be my selfie is in the dark room. What happened to your spark, Max? I thought I could Maybe be your... I'll be safe in the lighthouse. Maybe I'll wake up. Nossa, caralho. Porra é essa, mano? I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Come here, Max. Class is dismissed. I miss those days when you looked at me in class with those wide eyes. I want to be your professor again. I can teach you so
Ai, ele tá vindo pra cá. Que isso, cara? É o Mr. Jefferson. Good evening, Blackwell. This is Principal Wells, and I'm here Olha as to meninas. drop the mic on Max Caulfield. Attention. I regret to announce that one of your fellow classmates, Maxine Caulfield, has died under tragic circumstances that I promise to investigate after I get my truth. Max, where are you? Max, come out to play. Que porra é Come essa? out to play. O cara meteu um The Warrior. Damn it, Max! Wake up! Hey, babe. Who wants to go ape? Sick David Matz. Go ape, babe. If only Kate Marsh would have jumped off that roof. Get in the car. Could blame Miss Caulfield and finally get her kicked out of Blackwell. She's a bad influence. Please, come here. So I can beat you up! Cara, o que tá acontecendo? Só tem psicopata nessa porra. Mais que... Nossa. If only you could have seen. Max! If only you could have seen Rachel. My blood-spattered angel. Oh no. Bottles. This might be hell. Vamos sentar aqui por quê, velho? Max, sit down. You're taking a timeout no matter what. This is my nightmare. Let me have one sanctuary. But of course, I see what she's talking about now. Tem como dar uma garrafada na cabeça desse filho da puta aqui? If you took some of my These ones aren't too hard to find. a lot happy. Nossa senhora, mas eu fui burro. Vou fumar o cubo aqui que eu vou But só of me course, fuder. I see what she's talking about now. What the fuck, velho? Eu não lembro dessas partes. Essas partes doidas aí. Eu entrei num globo de neve. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work for 2 weeks. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me. Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting session. Ei, Max, você pode dar um olá para a Chloe e a Joyce? Não esqueça de lembrá-las de que você me deixou morrer. How long will this nightmare go on? Caralho, que merda tá acontecendo.
I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. Not after she kissed me. Her breath was ass and no tongue. I hear that. I'm not into nerds, but you're pretty cute. I'm not into Max anyway. So let's bust a move. Que merda é essa, cara? God damn, you're a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real Storm. I'll be so grateful if this is the last digicode. Caralho, irmão, como é que eu vou quebrar esse código aí? Digimon digitais. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Só tem um no espelho ali, ó. 0311, sei lá, velho. Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. I can't believe Max. you kissed me. Yeah, I thought we were on the same Now you're team. going to I kill me? always thought of you like Now a I'll dog. die alone. And now you're gonna take me away. So this is how Max gets her revenge. Because Carrying my the husband load, and new good baby. buddy. That's Don't a let big the squirrels die. Max, I hope you I can live wish with we had been yourself friends, after Max. this. But please, don't let me die like this. I'm still a teenager. Caralho. Who are you? Um monte de gente falando pra mim não Shit, deixar are you eles morrer. serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Eu tentei ajudar. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends, and I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess.
You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Não, foi aquela, é minha melhor amiga. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Aí a minha outra Max foi Some sagaz. friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Caralho, eu não lembro disso, velho. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl! Yo, turn it off! Turn it off! You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! Photobomb! A gente na cama. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. I double dare you. Kiss me now. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already met. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so... It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do Que is isso, treat me like a cara? baby. I still Uma want to pedra? laugh and talk shit with my best friend.
Can we? Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay by accomplishments. Listen, Max. Chloe, you're back. I'm so glad you're here. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Rachel! Oh, Rachel, no, please not her! Chloe. Rachel, why? Come on, Max, we're almost there. Please wake up! Max, come on now! Don't worry. We'll be okay. Max, can you hear me? Please say something. Chloe? I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. Was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. Parece mesmo. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No. No way. You are my #1 priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. A grande decisão, né, mano? Sacrificar a Chloe e sacrificar a Arcadia Bay. Velho.
Não tem como destruir a Arcadia Bay só por causa da Chloe, velho. Ela não é isso tudo pra mim, né? Vamos de sacrificar a Chloe. Max, it's time. Chloe, I'm so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. No dedo da Max estava só o polígono. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Tadinha da Max, né, mano? Eu sinto dó da Max, pra falar a verdade. Ela é gente fina.